Εμείς οι υγειονομικοί δεν αγωνιζόμαστε μόνο για να γυρίσουμε στις δουλειές μας. Είμαστε προβληματισμένοι πολίτες και αγωνιζόμαστε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενεργειακή κρίση, ότι ξεπουλούνται όλα τα δημόσια αγαθά όπως το ρεύμα και το νερό. Γι' αυτό θα έρθουν κοντά μας για πολύ σύντομους χαιρετισμούς 3-4 εκπρόσωποι συνδικάτων, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας και μας στηρίζουν και συμμετέχουν στον αγώνα μας. Ο Professor Fuellmich έχει ήδη έρθει, είναι εδώ πίσω μας και θα συνεχίσει αμέσως μετά. Και αργότερα θα έρθει και ο κ. Bhakdi. Να ετοιμάζεται λοιπόν μετά τον χαιρετισμό που θα διαβάσω ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΕΡ, ο εκπρόσωπος της ΕΙΔΑ και ο εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών του μαζί. Λοιπόν, διαβάζουμε ένα χαιρετισμό από την ομάδα Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες. Η ομάδα μας Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες χαιρετίζει την εκδήλωσή σας και σας συγχαίρει για τις δράσεις σας. Είναι σημαντικό που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και μάχονται για το γενικό καλό και την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό επιστήμονα Sucharit Bhakdi για το θάρρος του να παρουσιάσει με έναν απλό και κατανοητό τρόπο την αλήθεια για τον κορονοϊό. Ευχαριστούμε τον διακεκριμένο δικηγόρο Reiner Fuellmich και την ομάδα του για τον αγώνα που δίνουν για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Είναι τραγικό ένα φαρμακευτικό σκεύασμα να συσχετίζεται με την ίδια την επιβίωση. Είναι παρανοϊκό ένας υγιής άνθρωπος να αντιμετωπίζεται ως μολυσματικός και άρρωστος μόνο και μόνο για να οθηθεί μια ολόκληρη ανθρωπότητα εκβιαστικά σε μια ενδοκυταρική επέμβαση με το πρόσχημα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευθύνης και σκόπιμα να διχαστεί. Όσο σε όλο τον κόσμο υπάρχουν επιστήμονες που θα αντιστέκονται σε αυτά, τότε ναι, έχουμε ακόμη μια ελπίδα πως η επιστήμη θα κρατηθεί στο ύψος της. Πως πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και όχι το συμφέρον. Ως σκεπτόμενοι γονείς και ενεργοί πολίτες, θέλοντας και εμείς να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας από μια πιθανή βλάβη που μπορεί να προκύψει μετά τον εμβολιασμό τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης μελετήσαμε σε βάθος το θέμα του κορονοϊού και αποστήλαμε την επιστολή μας με 801 υπογραφές πολιτών σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, καθώς και σε όλες τις οργανώσεις που αφορούν τα παιδιά, θέτοντας προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού των παιδιών με τα νέα εμβόλια. Η συλλογή των υπογραφών συνεχίζεται, καθώς κανένας αρμόδιος φορέας από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 που στείλαμε την επιστολή έως σήμερα δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματά της. Ζητάμε να απαντήσουν με άρτια επιστημονική τεκμηρίωση και σε ανοιχτό διάλογο με όλους τους επιστήμονες της χώρας μας, έτσι όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου και πρόνοιας και χωρίς να μας κρύψουν καμία αλήθεια. Η ομάδα μας ενώνει πλήθος πολιτών εμβολιασμένων και μη, κόντρα στο διχασμό που προσπάθησαν να μας επιβάλλουν. Είναι σημαντικό να διαβάσουν όλοι οι πολίτες τα ερωτήματα και όλοι μαζί να ζητήσουμε τις απαντήσεις που οφείλουν να μας δώσουν. Είναι ηθικό χρέος όλων να αγωνιστούμε με βαθιά αγάπη για τα παιδιά μας. Με όραμα και στόχο θέλουμε να χτίσουμε έναν καλύτερο, υγιή, δίκαιο, ισορροπημένο και αξιοπρεπή κόσμο. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επιστολή και τη συλλογή υπογραφών από την ομάδα στο Facebook Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες και τις ιστοσελίδες Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία. Ευχόμαστε δύναμη, υγεία και δικαίωση στον κοινό αγώνα. Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες. Εάν είναι εδώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Κορλός Ηλίας. Ο κύριος Κορλός. Περάστε. Συνάδελφοι υγειονομικοί, από την ΕΙΔΑΠ σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Από την πρώτη στιγμή το Σωματείο των Επιστημόνων της ΕΠΑΜ ήταν δίπλα στην Επιτροπή σας. Την ώρα που οι άλλοι, δυστυχώς, άλλα συνδικάτα και στον χώρο μας
Φοβόντουσαν να μην κολλήσουν, συνάδελφοι. Τι μόνο αυτοί ξέρουν. Συνάδελφοι, είμαστε από την πρώτη στιγμή μαζί σας, γιατί στηρίζουμε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής για τις ιατρικές πράξεις. Είμαστε μαζί σας γιατί στηρίζουμε το δικαίωμα στην εργασία. Χωρίς εργασία δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει την αξιοπρέπεια που πρέπει. Το κήρυγμά μας που το έχουμε βάλει τελευταία, γιατί έχουμε και εμείς προβλήματα με το νερό, έχει όλος ο ελληνικός λαός, όλη η Αθήνα πρόβλημα με το νερό, λέμε υγεία, παιδεία, ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, είναι αγαθά και ανήκουν στο λαό. Συνάδελφοι υγειονομικοί, άραγε σκεφτόμουν τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που κλείνουν τα μάτια στην ανεργία των ανθρώπων στο υγειονομικό χώρο. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, πώς πάνε το βράδυ στο σπίτι τους και αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, πώς πάνε και κοιμούνται ήσυχοι όταν σκέφτονται ότι υπάρχουν παιδιά των υγειονομικών που δεν μπορούν να πάρουν στο σχολείο, δεν μπορούν να πάρουν στο πανεπιστήμιο, τους κατέστρεψαν τα όνειρα. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Είναι άνθρωποι όμως, συνάδελφοι, που το τελευταίο καιρό παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα και νομίζουν και λένε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι άνθρωποι, συνάδελφοι, που καταστρατηγούν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα υπήρχε η απόφαση για να μην, του Συμβουλίου της Επικρατείας, να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Τη γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια και με νόμο συνεχίζουν την ΕΙΔΑΠ να την έχουν στο υπερταμείο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που μας κυβερνάνε. Αλλά συνάδελφοι, συνεχίστε τον αγώνα σας, είμαστε μαζί σας και μπορεί αυτοί να στέλνουν να σας πάνε την αναστολή μέχρι τα Χριστούγεννα. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα κάνουν παρέλαση. Καλόν αγώνα! Καλούμε στο βήμα τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της κίνησης Μαζί, οι οποίοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πάντα κοντά μας και μας στηρίζουν και είναι οι επόμενοι που πλήττονται μετά από εμάς. Και έχουν τα παιδιά μας και έχουν μεγάλη ευθύνη, επομένως πρέπει να στηρίζουμε και εμείς τους εκπαιδευτικούς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί, το μέτωπο εκπαιδευτικών για την αυτοδιάθεση, τη ζωή και την ισότητα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του και συμπαράσταση στη σημερινή εκδήλωση και στον αγώνα διαρκείας των ηρωικά αγωνιζόμενων υγειονομικών σε αναστολή ενάντια στις κατάπτυστες αναστολές. Χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωσή σας, η οποία συμβαίνει όχι μόνο σε μια κομβική σημασία συγκυρία που σηματοδοτείται από την πολεμική σύγκρουση, το ενεργειακό ζήτημα και τις διεθνείς παρενέργειες, αλλά και από το γεγονός ότι πλαισιώνεται η σημερινή εκδήλωσή σας από δύο εξέχουσες και πολύ σημαντικές προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν στην καμπάνια και στη διαφώτιση σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, από τους κυρίους τον Dr. Reiner Fuellmich και τον γνωστό καθηγητή μικροβιολογίας Sucharit Bhakdi. Είναι γνωστό ότι τόσο οι δύο προαναφερθέντες επιστήμονες, ίσως λίγοι προαναφερθέντες επιστήμονες, κάναν τόσα πολλά για να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη για τη λεγόμενη πανδημία του κοροναϊού και να τονίσουν τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των δίθεν υγειονομικών μέτρων και των περιοριστικών κατασταλτικών πολιτικών. Με θάρρος και παρησία, από την πρώτη και όλα στιγμή, στυλίτευσαν το κυρίαρχο αφήγημα περί κοροναϊού
και είχαν το θάρρος να καταγγείλουν το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που επιβλήθηκε με αφορμή τον κοροναϊό. Ο κύριος Sucharit Bhakdi, διαπρεπής μικροβιολόγος στη Γερμανία, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, ήταν ο πρώτος που αποδόμησε με ομιλίες του, δημόσιες παρεμβάσεις του και πλήθος άρθρων και βιβλίων το κυρίαρχο αφήγημα για τον κοροναϊό. Είχε το θάρρος να πάει κόντρα στο τρομολαγνικό αφήγημα και να καταδείξει τις ολέθριες συνέπειες και σε υγειονομικό επίπεδο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ο Dr. Reiner Fuellmich, ως διαπρεπής και ξέχον νομικός παγκοσμίου φήμης, γνωστός και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις νομικές του δραστηριότητες, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει φτιάχνοντας τη γνωστή επιτροπή για τον κοροναϊό με τις συνεχείς συνεδριάσεις της για τα ολέθρια αποτελέσματα σε νομικό επίπεδο των κατασταλτικών πολιτικών και να καταγγείλει την προσπάθεια διάλυσης του κράτους δικαίου και την καταπάτηση των πιο στοιχειωδών δημοκρατικών ελευθεριών. Τον αγώνα αυτών των δύο διαπρεπών επιστημόνων που σήμερα βρίσκονται μαζί μας, τον χαιρετίζουμε και τους ευχαριστούμε για το θάρρος και την παρησία τους. Μέρος αυτού του αγώνα είναι και ο αγώνας των υγειονομικών σε αναστολή. Μέρος αυτού του αγώνα είναι και το μαζί εκπαιδευτικών. Ως μαζί εκπαιδευτικών συνταχθήκαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή στον αγώνα των υγειονομικών σε αναστολή, ενάντια στις κατασταλτικές πολιτικές, ενάντια στις επέσχυντες αναστολές. Και η παρουσία μας σήμερα αυτό ακριβώς υποδηλώνει. Τη συνέχιση και την επαναβεβαίωση της αλληλεγγύης και της αμέριστης μας στήριξης στον αγώνα των υγειονομικών, στον αγώνα των κυρίων Bhakdi, στον αγώνα του κυρίου Fuellmich, που είναι ο αγώνας και δικός μας αγώνας και αγώνας και των υγειονομικών και όλων όσων αγωνίζονται για δημοκρατία και ελευθερία σε αυτή τη χώρα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Σας ευχαριστώ. Καλούμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Εργαζομένων Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, της γνωστής ΠΟΣΠΕΡ δηλαδή, να έρθει στο βήμα. Ο κύριος Συμβουλόπουλος. Χαιρετίζουμε, δεν μπορούμε παρά να μην χαιρετήσουμε αυτό το μεγαλειώδες κοινό που υπάρχει από κάτω αυτόν τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, η συγκυρία η σημερινή, αυτή της πανδημίας η οποία ήρθε για να προετοιμάσει αυτό που ζούμε σήμερα ή που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, και αναφέρουμε στη μεγάλη κρίση με τους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς και των δικών μας εδώ πολύ καλών κυβερνητών, έφερε εσάς στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δηλαδή τους υγειονομικούς. Εδώ και 12 χρόνια, από τότε που έχουν μπει τα μνημόνια, από το 2010, κάθε μία περίοδος έφερνε και μια εργασιακή ομάδα στο προσκήνιο. Το 2013 ήταν η ΕΡΤ. Ήταν τότε που κλείσανε την ΕΡΤ, για όσους θυμούνται. Ήταν τότε που πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, δεκάδες χιλιάδες κόσμος, υποστήριξε αυτό το κίνημα, αυτή την κατάληψη που διήρκησε γύρω στους 5 μήνες για τη δημοκρατία, για το δικό μας το πολίτευμα. Σήμερα είστε εσείς μπροστά. Δεν θα μπορούσε η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να μην είναι μαζί με αυτόν τον αγώνα. Διότι έχουμε πάθει, δεν έχουμε πάθει αυτό που πάθατε ακριβώς, γιατί είστε σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση, αλλά δεν θα μπορούσαμε παρά να μην είμαστε μαζί σας. Ως Ομοσπονδία επίσης, παλέψαμε κι εμείς τα απίθανα, τα απίστευτα, τα ανάλγητα, τα φασιστικά αυτά μέτρα που είχαν να κάνουν με τα ιατρικά δεδομένα, με την πανδημία, με τους εμβολιασμούς. Από την πρώτη στιγμή, πριν βγείτε εσείς σε αναστολή, όποιος είχε παρακολουθήσει θα μπορεί να ξέρει. Δώσαμε το δικό μας αγώνα στον βαθμό που μας επιτρεπόταν και πετύχαμε πράγματα. Πετύχαμε να μετριάσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το πογκρόμ που γίνεται ακόμα και σήμερα σε ένα βαθμό μέσα στην ΕΠΑ, με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, με τα τεστ κτλ. Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε μαζί σας, όχι μόνο γιατί εμείς πάθαμε και δεν ξέρω αν έχουμε μάθει ακόμα, αλλά και γιατί έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο είναι η κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας, η κατάλυση κάθε ένομης συνταγματικής τάξης.
Πρόκειται για ένα κράτος το οποίο φεύγει από τη διεθνή νομιμότητα, από τη λαϊκή νομιμότητα και διολυσθένει σε έναν απίστευτο εκφασισμό. Και γι' αυτό οι υπεύθυνοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού είναι και ποιοι είναι. Θα ήθελα να σας πω από αυτό το βήμα να μην ακούσετε σιρήνες και φωνές. Δεν είναι ο αγώνας σας μόνο για την εργασία, που είναι σαφώς και είναι, αλλά δεν είναι μόνο για αυτό, όπως και σε εμάς δεν ήταν μόνο για την εργασία. Είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω, είναι για την ίδια την επιβίωση της χώρας. Για την ίδια την επιβίωση της χώρας. Για την αποκατάσταση της συνταγματικής ένομης τάξης. Αυτό είναι που βάλετε σήμερα. Και όποιοι δεν το καταλαβαίνουν, λυπάμαι, θα το καταλάβουν αργότερα και ίσως με πολύ χειρότερο τρόπο. Η ΠΟΣΠΕΡΤ θα συνεχίσει να σας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω ότι πήραμε μια πρωτοβουλία για το επόμενο διάστημα μαζί με συνδικάτα, μαζί με σας, μαζί με κινήσεις, μαζί με πρωτοβουλίες, μαζί με άλλες ομοσπονδίες, οι οποίες πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχουν δείξει ακόμα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε πότε, πού και πώς για όλο αυτό που έρχεται μπροστά. Ο αγώνας μας πρέπει να πάρει πολιτικό χαρακτήρα. Πρέπει να πολιτικοποιήσουμε τα αιτήματά μας. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα αντιμετωπίζεται μόνο με πολιτικό τρόπο. Η επισιτιστική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι τέτοιου είδους αιτήματα. Και αυτά από εδώ και πέρα πρέπει να βάλουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Τάσο Αντωνόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαϊκό, για τα τελευταία περίπου 17 χρόνια, με μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφους του νοσοκομείου και εκλεγμένο σε ακομμάτιστη παράταξη στην ΒΟΕΔΗΝ, ο οποίος είναι στο πλευρό μας τους τελευταίους μήνες αυτού του αγώνα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εδώ και σήμερα και από σήμερα αρχίζει ένας ανένδοτος αγώνας, γιατί απέναντί μας έχουμε μια ταξική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που χτυπά στο πρόσωπο το δικό σας και των υγειονομικών την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης στις συγκεκριμένες τους, το σχέδιό τους σιγά σιγά γίνεται φανερό. Τον πήρε δήθεν ο πόνος να εξηγιάνει τα νοσοκομεία. Άφησε τα νοσοκομεία με 5.000 λιγότερους αυτούς που έφυγαν. Τους αναπλήρωσε? Όχι. Γιατί? Θα τα πούμε. Έχει 30.000 συμβασιούχους. Τους μονιμοποίησε? Όχι. Γιατί? Θα τα πούμε. Θα το κάνουμε το λογαριασμό. Πετάει έξω ανάλγητα 7.000 εργαζόμενους υγειονομικούς που είχαν το δικαίωμα της επιλογής για το εμβόλιο. Τους πηγαίνει σε αναστολή, υποχρεωτικότητα, χωρίς €1, χωρίς υγειονομική κάλυψη, χωρίς εργασιακές αποζημιώσεις ασφαλιστικό. Γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό? Γιατί ο Μητσοτάκης και η παρέα του και το κάθε εξαπτέρικο που στείλει στην Αρσετόλ 17, τώρα έχει τον Πλεύρη, δεν πιστεύει στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλει να τα διαλύσει. Πριν πάρει την κυβέρνηση ήταν συνεπής πολιτικός. 5 μήνες πριν τι έλεγε? Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και απόλυση των συμβασιούχων. Και θα έπαιζε με την αγορά. Έρχεται η πανδημία, Θεός να την κάνει πανδημία, ξέρεις, μας έσωσε, έβαλε το φόβο στους ανθρώπους και μετά λέει εγώ σας έσωσα. Καλό το κόλπο. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης, ποιεί την ανάγκη φιλοτιμία, βάζει δίθεν μαζί σύγχρονες Έλληνες και σύγχρονους ήρωες και μας χειροκροτεί, και τώρα σιγά σιγά που τελείωσε το βατερλό του, θέλει να δώσει τη δημόσια υγεία και να την δικοποιήσει σε deal ιδιωτικά, πετώντας στον δρόμο πρώτα εσάς, διώχνοντας τους συμβασιούχους,
και φαίνοντας τα νοσοκομεία τα νομικά πρόσωπα του δικαίου. Ο Μητσοτάκης είναι συνεπής στην πολιτική του. Αυτά επιφυλάσσει, αυτά θέλει. Καλά ρε Μητσοτάκη, νομίζεις ότι οι υγειονομικοί δεν είχαν κέντεροι, δεν θα σε πολεμήσουν. Ένα χρόνο τώρα και αντέχουμε. Ένα χρόνο τώρα σηκώνουμε τα χέρια και αρχίσουμε και να λέμε το αγώνα για να σου δώσουμε τη δική σου αναστολή. Μέχρι χειροκόνηση για τις εκλογές που έρχονται. Θα σου δώσουμε τη δική σου αναστολή γιατί τι σου αξίζει. Δεν έβαλες μυαλό την περίοδο που πέταγε στον δρόμο τις καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έβαλες μυαλό και εσύ είσαι ο ίδιος ο άνθρωπος όταν έκλεινες 15 νοσοκομεία μαζί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και λέγατε τότε στους δανειστές έχουμε τη χαρά να κλείνουμε νοσοκομεία και να απολύουμε εργαζόμενους. Τέτοια πολιτική ανομαλία να απολύεις εργαζόμενους και να κλείσει νοσοκομεία στο πρόσωπο του σημερινού πρωθυπουργού θα τη βρούμε και μόνο. Συνάντηση και εκείνο. Πρέπει όλοι οι υγειονομικοί, γιατί όλοι στην Ομοσπονδία, την ΠΟΕΔΗΝ, δεν είμαστε ούτε ίδιοι ούτε όμοιοι. Εμείς έχουμε συνέπεια έργων, λόγων και έργων. Γι' αυτό έχουμε εκλέξει μέσα στην Ομοσπονδία και δεν υπάρχουν προβλήματα ένα δικό μας άνθρωπο, γιατρό καρδιολόγο από την Αλεξάνδρα, για να δώσουμε μαζί του τον αγώνα να ξυλιάνουμε και εκεί το τοπίο που χρειάζεται. Και τώρα συνάδελφοι, θα σας χαιρετήσω και θα δώσουμε ραντεβού στους δρόμους μέχρι χειροκόνησης. Μέχρι χειροκόνησης και να δώσουμε την αναστολή στο Μητσοτάκη της δημόσιας. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Όλοι μαζί λοιπόν, δυνατά, αυτοί που είμαστε εδώ και αντιτώσει, να του δώσουμε την απάντηση. Ήκη και η ώρα. 3 πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, αγώνας. Δεύτερον, αγώνας. Τρίτον, αγώνας. Γεια σας και με την νίκη συνάντηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, επόμενος ομιλητής, είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας, είναι ο κύριος Dr. Reiner Fuellmich. Ο κύριος Fuellmich λοιπόν γεννήθηκε το 1958 στη Βρέμη, είναι Γερμανός δικηγόρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Göttingen, με μεταπτυχιακό μάστερ στα νομικά του UCLA και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Göttingen. Είναι ένα κατεβατό, συγγνώμη, αλλά πρέπει έτσι να το μεταφέρουμε. Καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Ανόβερου και της Ινδιάνα των ΕΠΑ. Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ταρτού της Εστονίας. Μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Göttingen και Ανόβερο. Εργάστηκε στο παράρτημα της Deutsche Bank Financial Institution Department στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, από το 1990 ως το 1992. Από το 1993 έχει ιδρύσει δικηγορική εταιρεία, η οποία το 2009 κατατάσσονταν στις 20 καλύτερες νομικές εταιρείες για την προστασία των επενδυτών στη Γερμανία. Υπήρξε ένας από τους βασικούς παράγοντες για την καταγγελία του σκανδάλου της εκπομπής ρήπων της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen. Δεν δίστασε να μηνύσει την Deutsche Bank για υποθέσεις εξαπάτησης Γερμανών δανειοληπτών σπιτιών. Είναι εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής επιτροπής Stiftung Corona Ausschuss, η οποία ερευνά ζητήματα που αφορούν την επιδημία του κοροναϊού. Συνεργάζεται με άλλα διεθνή δικηγορικά γραφεία για την προσφυγή εταιριών ή ομάδων πολιτών σε δικαστήρια των ΗΠΑ, class action, με στόχο την απέτηση αποζημιώσεων λόγω κακών χειρισμών των κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της επιδημίας και κυρίως τη χρήση της μη ιδιαίτερα αξιόπιστης δοκιμασίας PCR. Είναι πρόεδρος του γερμανικού κόμματος Die Basis, το οποίο ιδρύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2020 από ακτιβιστές που αντέδρασαν στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Το κόμμα αυτό, αν και νεότευτο, κατετάγει 8 στις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία.
Dr. Fuellmich. Αυτό το καλό θα πάει στην κονσόλα για να ακούσει ο κόσμος. Για να ακούσει ο κόσμος. Ο κ. Fuellmich θα μας πει αυτά που έχει να πει και η μετάφραση θα ακολουθήσει συγκεκριμένη κατά κάποιο τρόπο στο τέλος για να κερδίσουμε και χρόνο. Το ζήτησε ο ίδιος. Με τα ακουστικά του. Ευχαριστούμε. Για δες τι ακούς. Για δες τι ακούς. Thank you very much. I'm extremely happy. I'm extremely happy to be here. I am honored. This is a privilege. This is a very, very special occasion and a very special place. This is the cradle of democracy, and this is where we will defend democracy. And because this is a really important occasion, this is the first time I brought my wife with me. She wants to be here too with you. I'm going to tell you a story, a true story, first the facts, and then how we can get out of this problem. And then I will also address the false rumors that have been spread by someone. Let me first start with the facts. I am the co-founder of the Corona Investigative Committee. We founded this in July of 2020 because we did not get any answers from our governments or the mainstream media. Now we know they're not our governments, they're not our mainstream media, they're owned by the World Economic Forum. When we realized that we would not get any answers to those very basic questions, how dangerous is the virus? How reliable is the PCR test? Was it misused in order to create cases that didn't exist? And how dangerous are the measures, the mask mandates, social distancing, and of course the so-called vaccines? When we didn't get any answers, we decided we will do it ourselves. We have interviewed more than 400 experts from all over the world, experts from all walks of science, including my now very good friend, Dr. Mike Yeadon, the former vice president of Pfizer, also their chief science officer for 16 years, a very good man who doesn't have anything to gain from telling the truth, including other people like Professor Luc Montagnier, a Nobel Prize laureate from France, but also former and active politicians like Catherine Austin Fitz, who is a former Secretary of Housing and Assistant Secretary of Housing and Urban Development in the United States, but also an investment banker who knows a lot about finances and how they're trying to control us through a digital currency. We also listened to many psychiatrists and psychologists. Why? Because much of what we're seeing the other side is not omnipotent. They're not half as strong and not half as intelligent as they try to make us believe. We are the ones who know what's going on. We are the ones who are asking questions, who are creative. They are not.
among the psychiatrists and psychologists who are very important because they can tell us how they are doing this, how they are manipulating this society. Professor Peter Breggin, the best-known psychiatrist in the United States, Dr. Ariane Belleran from France, Meredith Miller from the United States, and many others. To talk to them was extremely important to see and find out that we are being manipulated. There is no pandemic. This is an invention. It's a plandemic. Let me now tell you how this all started. Behind, and I'm telling you this not because I'm so smart, but because I listened to the expert who we spoke with. Behind all of this is the idea of eugenics, which has now turned into genocide. It is time to tell the truth. It is time to not mince any words anymore. It's time to call a spade a spade. This is eugenics, and it's turned into genocide. Why am I saying this? Well, it all started with Charles Darwin's ideas of survival of the fittest. Then in 1906, the British Eugenics Society was founded. In 1925, I believe, the American Eugenics Society. And the same people, the same institutions that are behind this are the ones who are running the World Economic Forum and are we know what's good for us and what's bad for us. We don't need anyone to tell us that. That's why we should organize in our regions and set up our own system. I'll explain a little bit later. So, who's behind this? Is it our politicians or the mainstream media? No, it's the World Economic Forum that runs the show. They're using the politicians, they're using the mainstream media, they have bought them, and they are their puppets. They're not our politicians, not our governments, it's theirs.
Now, who is the World Economic Forum? The World Economic Forum was founded in 1971. Most people believe it was founded by a man by the name of Klaus Schwab, a truly evil person. That's only half the story. The other part of the story is that Klaus Schwab in the 1960s attended Harvard University in the United States. His father had tried to help Hitler build a nuclear bomb, but the Americans were faster. Klaus Schwab himself tried to do the same for South Africa when they were under sanctions. He failed too. But he didn't fail at this task. So what happened is, at Harvard University, he met Henry Kissinger, who was a war criminal. And Henry Kissinger introduced him to a CIA-funded program whose intention it was to gain control over Europe by influencing European politics. That's how they founded the World Economic Forum in 1971. And in 1992, they started the Young Global Leaders Program. And this Young Global Leaders Program created almost all of the politicians who we thought we voted into office. There was no choice. It was all creatures, products of the World Economic Forum's Young Global Leaders Program, including Emmanuel Macron from France, including Justin Trudeau from Canada. This is all out in the open. They even boast that they have infiltrated half the Canadian Parliament, and they probably have. Jacinda Ardern from New Zealand, and our President of the European Union, Ursula von der Leyen. She's another creature of this Young Global Leaders Program. I agree. She's a criminal and she is corrupt. And she has failed at every job she has ever held. Most of the puppets we see know nothing. They have made up biographies, they know nothing, and that's why they're so easy to handle as puppets. Now, let us take a closer look at what's behind this, apart from this structure: the World Economic Forum, the World Health Organization, the United Nations, the EU. The EU is one of the tools that they're using in order to take away our assets. They have been looting and plundering our public coffers for decades, at least for 30 years, probably for much longer, but we can trace it back to the last 30 years. How did they do it? Well, on the platform of the World Economic Forum, in their annual meetings in Davos, they infiltrated politicians. This is where 1,000 global corporations meet every year with politics and people from the media, and also some very important persons. They call it private-public partnership, but in reality, they have taken over. This is a hostile takeover of our public politicians and our public institutions, our agencies, a hostile takeover of these agencies by rich, super rich criminals. And they have taken away as much as they can. The first time we should have known this, I should have known this, because I once worked as a banker for Deutsche Bank, one of the most criminal organizations in the world. The first time we should have known there's something seriously wrong is 12 years ago in 2009, when we had the housing crisis, which turned into a world economic crisis and into the euro crisis. Remember that, because Greece was the first victim of this. They stole everything from you. But don't worry, we'll take it back. We'll take back the airports.
We'll take back the airports from the Germans and those who are behind the Germans, and we'll take back the ports from the Chinese and those who are behind the Chinese. It's always the World Economic Forum criminals. So, how did this pandemic start? And why is it not a pandemic, but a plandemic? Well, first of all, you have to know this is only part of their toolbox to keep us in panic mode. It's the plandemic, it's the Ukraine crisis, it's global warming, it's food shortages, it's energy shortages. This is all made up. This is part of a grand illusion. The pandemic doesn't exist. The Ukraine crisis is really a proxy war between the United States and NATO, which is the puppets of the United States, and of course, Russia. So what about this pandemic? Well, on September of 2019, this is 10 years after the housing crisis, which turned into the world economic crisis and the euro crisis. In September of 2019, there was another crisis. This would have been much, much worse than the economic crisis of 2009 and 2010. Overnight, banks wouldn't lend each other money anymore. That's called a repo crisis. Who solved the problem? The Fed, the American Fed, which is a privately owned central bank, privately owned by the very same people who are driving this pandemic. They gave so much money to the banks that the whole thing did not explode again. But they were in a panic because now they knew that many of us understand what is going on. And they needed to divert our attention from their stealing our assets, your ports, your airports, your islands, to, oh, there's a pandemic. We have to be very careful because we are threatened. Our lives are in danger. That's how they did it. And here's how they did it in detail. I will briefly explain to you. When they needed to have our attention distracted from where they stole our assets to, oh, there's a pandemic, they needed cases. This is in early 2020. They didn't have any cases. Some of you may remember the pictures from China where people fell over and it looked as though they died instantly. We don't know what it was. Was it staged? Was it real? We don't know. But there were no cases in early 2020. But they were under pressure because many of us were waking up. They needed to divert our attention. How did they do it? Hang on one second. They created the cases. With the help of a German criminal, he's an idiot and a criminal. His name is Professor Dr. Drosten. He's neither a real doctor nor a real professor. He was asked by the World Health Organization to provide the foundation for the pandemic. And he came up with two lies. The first lie is that there are asymptomatic infections. That means that everyone is dangerous for everyone, no matter how healthy they look. There's no such thing as asymptomatic infections. It's a blatant lie, and he knows it. Because if there were asymptomatic infections, then no doctor could cure us. Because imagine, would you go see a doctor and tell him, I think I have a problem? The first thing the doctor will ask you is, what symptoms do you have? And the only thing you can say, I have no symptoms. I watch too much Fauci, too much Drosten. I think that's who the ambulance came for, Fauci and Drosten. So this is a blatant lie. Drosten knows it. The WHO knows it. They knew that there are no asymptomatic infections, but that's what they needed in order to make everyone afraid of everyone. And that is the basis, the sole basis for testing, mass screening of perfectly healthy people, because asymptomatic means healthy. That's what it is. So that's the first lie. The second lie is that Drosten said, I
have invented a PCR test that can tell you exactly who is infected and who is not. That's a real bad lie. This was the one on which everything we see is based in this pandemic. All of the measures are based on the lie that a PCR test can detect infections. The mask mandates, social distancing, and of course the so-called vaccines that are not vaccines at all, but experimental injections that are killing people. And here's why a PCR test cannot tell you anything about infections. Many of the people who are here are healthcare workers who are heroes because they're fighting this system. They understand what I'm saying, but I think you will understand too, because I understand. So the two major reasons why a PCR test cannot tell you anything about infections is, one, a PCR test cannot distinguish between dead and live matter. That means if you test positive, it is very likely that you only test positive because the PCR test finds the fragments of your body's immune system's fight against the common cold or the flu. Most common colds and flus have the coronavirus in them as well. So it's very possible that that's the only thing they find, a former dead fragment of the coronavirus, which can't hurt anyone. It's not infections. That's one reason. The second reason why the PCR test cannot tell you anything about infections is this. It will never find a whole virus. But for an infection, you need a whole virus to enter your cells and start to replicate. And that's when you have symptoms. You have a headache or a stomach ache or a diarrhea, you have symptoms. The test never finds a whole virus. Why not? Because whatever you take from the swabs, from the nose or the throat, and that is put into the machine where it's magnified, it is crushed. It is destroyed, it is mushed. That's why you never find a whole virus. For these two reasons, a PCR test under no circumstances can tell us anything about infections. And that's why this is at the basis of all of the legal fights that we're fighting. Because this is how you show intent. This is not negligence, this is not by chance, it is intentional infliction of harm. It's intentional mass murder. And here's why it's intentional. You might say, well, Drosten and Fauci and the World Health Organization, they're stupid, they don't understand these things. But here's how they did it. They took the test and misused it. How did they misuse it? Well, in many different ways, but the most important way is they blew it up. They used so many cycles of amplification that the result is totally distorted. I'll explain why. You put the swabs into the machine, the whole thing is crushed, and then you go 2, 4, 8, 16, 32, and so on, cycles of amplification. Everyone agrees that at 24 cycles of amplification, it starts to become totally useless, totally unscientific. That's at 24 cycles of amplification. We now know, thanks to Dr. Mike Yeadon and thanks to many other scientists, that at 35 cycles of amplification, you end up with at least 94% false positives. The Drosten test, and all the others that followed his blueprint was set at 45 cycles of amplification. At 35, you get 94% false positive. What do you get at 45? So that's how we will show intent in the courts of law. That's how they created the cases. Why did they create the cases? Because they wanted to declare a public health emergency of international concern. That's the pandemic. Public health emergency of international concern.
That's an international health emergency. Why did they need that? Because only on the basis of an international health emergency can you use totally untested drugs on people. And this is what's happening. The vaccines are not vaccines. They're experimental injections. So, in order to use untested new drugs on people, and that's what's happening right now, this is an experiment. It's a medical experiment with no one controlling it. No one. In order to use these untested new drugs, they needed a public health emergency of international concern. And for that, they needed cases. And they created them intentionally by way of misusing the PCR test. That's the entire story of this plandemic. The result of this is, I think, now becoming very obvious, not just here in Europe, but also in the United States, because it turns out that many people who get the injection suffer very, very serious side effects. Intended, by the way, intended side effects. In the United States, we have new numbers from a man who got 3 shots, I believe, and his family did too. A billionaire by the name of Steve Kirsch. He understands very well what's going on, and he has the money, he has the means to take a closer look. So what he found out, based on the official register of adverse reaction, that's called VAERS, Vaccine Adverse Reactions System, something like that. What he found out is that since the start of the vaccinations, there have been 1.6 million deaths after vaccination. 1.6 million deaths. Now, I'm not saying that there's causation proven, but at least there's correlation. And I'm also saying this. These figures demand a closer look at what's going on. A very close look at what's going on. We have a German pathologist, a retired pathologist by the name of Professor Burkhardt. He now collaborates with 50 pathologists from all over the world. And I think, if my memory is correct, he did post-mortems, autopsies on 70 people who died after vaccination. And he found causation for their deaths by the vaccinations, by the shots, in 90% of the cases. In 90% of the cases. So if 90% of 1.6 million is the number that's real, then it's very, very, very bad. It means we're facing mass murder. It means we're facing genocide. Now, what can we do? What can we do? 3 things. First of all, we must continue to speak the truth to power. We must get the truth out. Because we are now gaining a lot of support, even from those who were deceived, who were manipulated, who got the shots. They're beginning to ask questions just like we did right from the start. They will join our forces and they will make us even stronger. So we must continue to speak out. You know, some people crack under pressure. I don't, and you don't either. We must continue to do this. What we should also do is we should all of us realize this is not about global power. No global corporation, no global NGO has the power to tell us anything. We should all of us disconnect from NATO, the EU, the World Health Organization, all of these. We don't need them. They need us.
we should send them straight to hell. Their system is collapsing. Their system is collapsing right before our eyes. It is collapsing. There's no way it can be saved. It makes no sense. I used to think, well, maybe if we do something and reform the judiciary or the medical people. No, no way. This system is dead. They have had at least 30 years to infiltrate their people into the political system, the mainstream media, the healthcare system, etc. We must set up our own parallel system. We can still have one foot in their system. We can go see movies at their movie theaters, and if it's necessary, we can even go into their hospitals. I wouldn't do it because it's dangerous in there. But at the same time, we should set up our own system in our region because we know best what is good for us. We know what is good for us. We don't need anyone from far away to tell us what to do and not to do. We must, all of us, realize all of us have personal sovereignty. We have personal sovereignty. This is not about Greek or German or any national sovereignty. It's first and foremost about our own personal sovereignty. We're all free. We can do whatever we want. We don't need anyone to tell us what to do. We should do one thing, though. The reason, I used to go windsurfing a lot on the island of Crete. The reason why I came here, or to Italy, or to France, is not despite the fact that this is a different culture, but because this is a different culture. It is important to have our individual cultures. So in order to survive this and build a much better, a humane world, I think we should set up our own regional, new, self-sufficient communities with our own healthcare, with our own, even if it's necessary, our own judiciary. We should connect these independent, self-sufficient communities with each other, and that's what's happening all over the world. Millions of such communities are now being founded by a lot of people who know what's good for them. So disconnect from these global corporations and global NGOs, set up your own structures in your own regions, in your own communities. And then, of course, there's also the rule of law. Without a functioning rule of law, democracy cannot exist. However, in Germany, the courts of law are totally corrupt. Those few who are not have been intimidated. You may have heard the story about the judge who did his job, shut down the school's mandates against children, and then 3 weeks later, his house, his car, and his office were searched. His cell phone and his computer were seized. That was a message to the entire judiciary. If you're not in line with the World Economic Forum, we'll do the same to you. I think it's pretty much as bad in this country, but there are a few exceptions. I don't know if it's worse. There are a few exceptions in this world. I am an attorney not just in Germany, but also in California. There are some places in the United States where the judiciary still functions. And that's why I think that is where I'm going to spend a lot of time and energy on getting cases started there. Why? The American legal system has three major advantages over our legal system. It has class actions. I'll explain what this is. It has a functioning law of evidence. They do listen to witnesses, and they do look at documentary evidence. And if one party of a lawsuit withholds evidence or even destroys it, that's enough for them to lose the case. And they have
before I explain about class actions, and they have punitive damages. That means if we can show in a court of law that this is intentional infliction of harm, intent, then this may go into punitive damages territory. That means if someone loses his business because of the lockdowns and suffers damages in the amount of 100,000 euros, the jury may find, because of the intentional damage, may find that the perpetrator, Fauci, Gates, the CDC, our politicians, that they have to pay 10 times as much, 20 times as much, 100 times as much in punitive damages on top of this. That is what we need in order to take down the global corporations and take back what they stole from us. So here's, very briefly, here's how a class action lawsuit functions, how it works. If you have very many people who suffer the same kind of damage because of a defective product or illegal behavior, then one person can file a lawsuit for damages and then persuade the judge to let this lawsuit go forward as a class action. One person who suffers typical damages can ask the judge, the court, to let this go forward as a class action. That means that everyone, for example, if you have a group of people who suffered economic damages because of the lockdowns, they lost their job, they lost their business, each one of them suffers damages in the amount of 50,000 or 100,000, then one, as a representative plaintiff, can go forward and file that lawsuit, ask the judge to let it go forward as a class action. And if he does let it go forward as a class action, then everyone who suffered the same kind of damage can join the class. If that one person wins, everyone in that class wins. And what I want to do with the help of my colleagues in the United States, and I need their help because most of my courtroom experience is in Germany. I know about the law in the United States, but I need experienced lawyers on my side, but I have them. So what I want to do is get the court to let the case go forward as an open class action. That means an international class action, so that not only Americans, but everyone who suffered these damages can join the class. One more thing, it is not just the United States where the courts, not all of them, but some of them still work. It is also India. You may have heard about the case against Bill Gates in India, a criminal case against Bill Gates in India. He was just informed by the Indian legal authorities, by the judiciary, that he is going to be put on trial. They're investigating him for mass murder through vaccinations. And if worse comes to worst, he's going to face the death penalty. Okay, that's pretty much everything I wanted to tell you. One last word. I know that over the last couple of days or so, a lot of false rumors have been spread about me, like I'm stealing from the Corona Investigative Committee. This is lies, blatant lies. Spread by someone who is emotionally, mentally very unstable, but I'm not going to say any more because I don't want to make it any worse than it is already. But I can assure you, as I said before, some people crack under pressure. I do not. Thank you very much.
Θα παρακαλέσουμε λίγο όσους από τους συνδετημόνες αυτής της πολύ ωραίας, θα έλεγα, παράστασης. Είναι μια παράσταση, θα περάσουν εδώ μεγάλα ονόματα. Πέρασε ήδη ο κύριος Φούλμιχ, θα περάσει σε λίγο ο καθηγητής Μπακντή, ο οποίος μόλις αφήχθηκε εδώ ανάμεσά μας. Θα παρακαλέσω λίγο όσοι έχετε κινητά και φιλμάρετε αυτή τη στιγμή να κατεβείτε λίγο πιο κάτω, σας παρακαλώ, διότι η εικόνα αυτή τη στιγμή μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Είναι μια παγκόσμια συγκέντρωση σήμερα, δεν είναι πανελλαδική μόνο. Για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον καθηγητή Μπακντή, αλλά και για να κάνουμε την πορεία μας, η οποία θα είναι πολύ δυναμική απόψε, θα έχουμε εδώ τους μεταφραστές μας, την κυρία Ζαφυρία Κακαλέτρη, οδοντίατρο μετεκπαιδευτήσα στην εμφυτευματολογία, στα εμφυτεύματα λοιπόν, από τη Σπάρτη, η οποία είναι συντονίστρια του Greek Medical Freedom Alliance και συνεργάζεται με το World Council for Health. Είναι ακτιβίστρια του World Freedom Alliance Greece. Και ο κύριος Μάρκος Χριστίδης, ο οποίος είναι ειδικευόμενος αιματολογίας σε αναστολή 12 μήνες. Και οι δύο οι συνάδελφοι δεν θα μας παρουσιάσουν όλα όσα είπε ο κύριος Φούλμιχ, θα κυκλοφορήσουν με υπότιτλους τις επόμενες μέρες, θα μας πούν μερικά σημαντικά σημεία της ομιλίας, highlights όπως λέμε. Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να στεναχωρηθεί και να παρεξηγηθεί κανείς, γιατί έχουμε και τον καθηγητή Μπακντή σε λίγο. Παρακαλώ τη Ζαφυρία και τον Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι. Μ' ακούς? Μ' ακούγομαι? Ναι. Παρακαλώ με ησυχία, δεν θέλουμε να ακούγεται φασαρία, γιατί περνάει στις κάμερες που μεταδίδεται ότι αυτή τη στιγμή, σας παρακαλούμε, που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και κάποια κουτιά ενίσχυσης των υγειονομικών. Τιμήστε τα όσο ο καθένας νομίζει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας και από εμάς. Ο Dr. Fuellmich ξεκίνησε λέγοντας ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα, είναι μεγάλη μου τιμή και είμαι πολύ προνομιούχος. Ναι, είμαι πολύ προνομιούχος που βρίσκομαι εδώ και είναι και η πρώτη φορά που με συνοδεύει η γυναίκα μου, γιατί ήθελε πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, που είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Στη συνέχεια, για να μην πούμε όλα όσα έχουν υποθεί, σε γενικές γραμμές ήθελε να πει ότι με βάση την επιτροπή που δημιούργησε για την έρευνα για το θέμα του κορονοϊού, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2020, μπόρεσαν να ρωτήσουν πάνω από 400 ειδικούς από όλο τον κόσμο, προκειμένου να καταλήξουν στο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό πραγματικά αποδείχθηκε βρίσκοντας δύο βασικά σημεία σε ό,τι αφορά το PCR, το οποίο δεν είναι ένα τεστ ούτε αξιόπιστο, αλλά χρησιμοποιήθηκε και λάθος, όπως επίσης δεν ήταν καθόλου ορθή η άποψη ότι η ασυμπτωματική μετάδοση μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει ασυμπτωματική μετάδοση και όπως είπε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, εάν πάτε στο γιατρό και του πείτε ότι είμαι άρρωστος, το πρώτο που θα σας ρωτήσει είναι αν έχετε συμπτώματα. Και αν του πείτε ότι όχι, δεν έχω τίποτα, θα σας πει ότι αν δεν έχετε καθόλου συμπτώματα, τι θα διερευνήσουμε. Δεν είναι επικίνδυνος ένας ασυμπτωματικός άνθρωπος για κανέναν άλλον. Ο σκοπός ήταν να δημιουργηθεί απόσταση μεταξύ μας, να δημιουργηθεί φόβος και να φοβόμαστε ότι ο ένας μπορεί να κάνει κακό στον άλλον. Θέλεις να συνεχίσεις κάποια κομμάτια? Ναι. Ο κύριος Fuellmich μαζί με το Corona Investigative Committee έκαναν πάνω από 200 συνεντεύξεις με ειδικούς σε όλο τον κόσμο, ενδεχομένως και πάνω από 400, έτσι ώστε να πάρουν τις δικές τους απαντήσεις που δεν τις έδιναν οι κυβερνήσεις. Είπε το εξής: η πανδημία του 2009
καθώς και η σημερινή πανδημία είναι προσχήματα τα οποία δημιουργήθηκαν για να μας αποσπάσουν την προσοχή από το πραγματικό έγκλημα που διαπράττουν τόσα χρόνια, που έγινε πολύ φανερό τα τελευταία 30 χρόνια, το οποίο είναι να μας κλέβουν ολόκληρη την περιουσία μας, τα λιμάνια μας, τις επιχειρήσεις μας, τα αεροδρόμια, τα πάντα. Και βιάστηκαν πάρα πολύ να κατασκευάσουν αυτή την πανδημία, την ψεύτικη πανδημία, επειδή κατάλαβαν ότι είχαν εκτεθεί. Και κάνανε ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποίησαν έναν δήθεν γιατρό, όπως λέει ο κύριος Fuellmich, έναν ανόητο που υποκρίνεται ότι είναι γιατρός, τον κύριο Drosten, ο οποίος εθέσπισε το PCR έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν κρούσματα, γιατί χρειάζονταν κρούσματα για να κατασκευάσουν αυτή την ψευδαίσθηση που είναι η πανδημία. Αφού αναφέρθηκε σε αυτά τα δεδομένα, πέρασε στο κομμάτι το πιο πολιτικό, να το πει κανείς, ότι θα πρέπει να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί ενώ ο σκοπός τους θα έπρεπε να είναι θετικός για την ανθρωπότητα, έχει αλλάξει εντελώς, με αποτέλεσμα να μπορούμε να βοηθηθούμε εάν οργανωθούμε καλά σε μικρότερες κοινότητες. Και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλές χιλιάδες κοινότητες σε όλο τον κόσμο δημιουργούνται τοπικά από τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν όλα αυτά που συζητάμε, και οι κοινότητες αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Τόνισε πάρα πολύ ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας πει τι θα κάνουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και μπορούμε να διαλέξουμε. Ξέρουμε εμείς πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και ελεύθεροι. Ο κύριος Fuellmich είπε και το εξής. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, όταν το 1925 ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Ευγονικής, σύμφωνα με τη θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου, όπου ο ισχυρότερος, ο κρατερότερος επιβιώνει. Εν κατακλείδη λοιπόν είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στη θεωρία της Ευγονικής, οι οποίοι μας έχουν φέρει αυτή την πανδημία και μας καταλυστεύουν τόσα χρόνια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδότησαν τον Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Δεν είναι έτσι. Ο πραγματικός εχθρός δεν είναι οι εμβολιασμένοι, ο πραγματικός εχθρός δεν είναι οι πολιτικοί, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τους πολιτικούς, τους γιατρούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν μαριονέτες και τους χρηματοδοτούν. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το World Economic Forum, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Klaus Schwab. Σωστό. Θα φέρω το τελευταίο που είπα τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και κλείνοντας, ο κύριος Fuellmich ανέφερε ότι τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν για αυτόν κάποιες άθλιες, όπως τις είπε, φήμες, και χωρίς να θέλει να μπει σε λεπτομέρειες, είπε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ κάτι τέτοιο να ισχύει, γιατί νομίζουν ότι αυτός μπορεί να υποχωρήσει κάτω από την πίεση. Δεν φοβάται, δήλωσε. Και φυσικά δεν ισχύει καμία από τις φήμες. Δεν φοβάται κατά την πίεση, συνεχίζει κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο υπομονή ακόμα. Πρέπει να τιμήσουμε
τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Θα προφιληθεί ένα βιντεάκι το οποίο είναι ελάχιστο, μικρό και εν πάση περιπτώσει όμως πολύ συμπυκνωμένο, και αμέσως μετά θα έρθει εδώ στο βήμα κοντά μας ο καθηγητής Bhakdi. Είμαι γιατρός σε αναστολή. Οι συνάδελφοί μου νόσησαν και μετέδωσαν τον ιό. Τι με κάνει πιο επικίνδυνη από αυτούς? Η ανυπακοή μου στις κρατικές ατεκμηρίωτες εντολές? Είμαι νοσηλεύτρια σε αναστολή. Αρνούμε τον εκβιασμό και την υποχρεωτικότητα σε ιατρικές πράξεις. Η αυτοδιάθεση του σώματός μου είναι θεμελιώδες ανθρώπινο. I should introduce you first. I have to introduce you just 1 minute, okay? Δεν θα σας θέλω να σας το χαλάσω, αλλά μία κουβέντα, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ είναι αντεπιστήμονας, ότι δεν γνωρίζει καθόλου μα καθόλου ιατρική, δεν γνωρίζει ιολογία. Να τους πούμε λοιπόν λίγο το βιογραφικό του, το οποίο είναι περίπου 300 σελίδες. Εμείς προσπαθήσαμε τα πιο βασικά να περιλάβουμε σε μερικές γραμμές. Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον των ΕΠΑ το 1946. Είναι γιος Ταϊλανδών διπλωματών και κατοικεί μόνιμα στη Γερμανία. Ομότιμος καθηγητής μικροβιολογίας και υγιεινής στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς της Γερμανίας. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γκίσεν της Γερμανίας και στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης της Δανίας. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου από το 2016. Ειδικός στην ανοσοβιολογία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη βακτηριολογία και αθυροσκλήρινση. Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού Medical Microbiology and Immunology από το 1990 ως το 2012. Έχει λάβει 11 εθνικά βραβεία έως σήμερα για το επιστημονικό του έργο, ενώ έχει σημαντικές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία για το συγγραφικό του έργο, με περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις στα επιστημονικά πεδία της ιολογίας, βακτηριολογίας, ανοσολογίας και παρασιτολογίας. Ο καθηγητής Bhakdi δήλωσε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης της πατρίδος μας το Δεκέμβριο του 2021. Δεν τα έχω καταφέρει να έρθω στην Ελλάδα. Ελπίζω κάποτε να τα καταφέρω. Τα κατάφερε. Από πάντα, ακούστε το, από πάντα θαύμαζα την Ελλάδα. Διδάχτηκα ελληνική ιστορία, τους Έλληνες φιλοσόφους και τους Έλληνες επιστήμονες που ήταν οι ιδρυτές του δυτικού πολιτισμού. Και αναρωτιέται, ο Έλληνες, πού είναι η περηφάνεια σας, πού είναι η βαθιά αίσθηση του να είσαι Έλληνας? Θα έπρεπε να ντρεπόσαστε που το λησμονείτε. Ο καθηγητής Bhakdi στο βήμα.
You know what? My family is here, my wife, my little son, and I. We love you, and it is our privilege and our honor to be here in this city, in front of so many wonderful people. I came to Europe almost 60 years ago in search of what made Europe and Western civilization what it is. Of course, everything started here in Greece. The beginnings of democracy, of science, of human ethics and medicine. I always wanted to become a doctor, but I could not find these qualities in my home country in Thailand, so I came to Europe. And I found everything that I was searching for. And for many decades, I think I was one of the happiest, most content people on this earth, because I had found it. Since 2.5 years, from being one of the most happiest people on earth, I had become one of the saddest people on earth. And when the question came whether I would come here today, I said, I have not traveled for long distances for 2.5 years since the beginning of this terrible nightmare. But I said, I will come. I will come because I owe it to you. I owe it to you. No translation in between? But I'm going to... Okay. All right. I thought there was going to be a translation, but I am allowed to speak. I would try to use the simplest words because it's the simplest words that can reach the heart. I said I will come because I am horribly afraid that something that is being planned to happen by the people who are perpetrating this, who are organizing this, and these people are, Reiner Fuellmich told you about this, not in Greece, they are far away, but they have the control over the perpetrators in Greece. And they are now tormenting you and your beloved ones. They are enslaving you, they are making you ill. There are so many dead and dying now. And the terrible thing is that this is going to increase if you, the Greek, cannot stop it. If anyone is going to stop it, it will come from this country as Να ξεκινήσω από το τέλος που είπε ότι αν οποιοσδήποτε μπορεί να σταματήσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είστε εσείς οι Έλληνες. Ανέφερε ότι είναι μεγάλο του προνόμιο και τιμή που βρίσκεται στην Ελλάδα σήμερα και χθες και ότι στην Ελλάδα ξεκίνησαν όλα, η δημοκρατία, η επιστήμη, η ηθική, η ιατρική,
Όμως όλες αυτές τις σπουδαίες αρχές δεν τις έβρισκε στην Ταϊλάνδη που είναι η χώρα του και έτσι ήρθε στην Ευρώπη όπου βρήκε ακριβώς αυτό που έψαχνε. Ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος και είχε μια πολύ καλή ζωή μέχρι πριν 2,5 χρόνια που όλα άλλαξαν όταν ξεκίνησε αυτός ο φοβερός εφιάλτης. Και τόνισε ότι δεν έχει ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις από τότε, όμως για την Ελλάδα ήθελε να έρθει οπωσδήποτε. Είπε επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανώσει όλο αυτό το έγκλημα δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, βρίσκονται πολύ μακριά από την Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο και εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει στόχο εσάς και τους αγαπημένους σας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει, πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και θα ξαναπώ αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Αν κάποιος μπορεί να το σταματήσει, είστε εσείς οι Έλληνες. Now, let me talk to you for 10 minutes. I'm going to show you 10 pictures. And these are 10 pictures that you should take into your hearts. Don't forget this. Because I'm going to tell you something that hardly anyone knows, but that everyone must know. So, can we have the first? Is it appearing on the screen? Yeah. I want to tell you something that is not known even to most doctors, medical professionals, scientists. Although what I'm going to show you in the next 4 slides belongs to the basic knowledge that every doctor should have, but they do not have it. And many of you doctors here, you have it, but most of your colleagues don't have it. And I tell you, this is the way to go. We have to spread the knowledge that is in the textbooks of medicine. I'm not showing you anything that I discovered. I'm showing you things that have been known for decades and that are in the textbooks of medicine and immunology. So, give me a cue when the slide is shown. I don't see it here. Not yet. Not yet. What I want to tell you is that the whole hoax, the whole criminal hoax of COVID-19 rests on your ignorance of basic biology. And this is the question of life and death that is controlled by your immune system and the immune system of all animals, mammals. So we have an immune system that is important for combating aliens that come into our bodies, like viruses and bacteria. Is the picture up there? Not yet. Yeah. We have an emergency out there. It's probably a vaccine injury. Yeah. It's not funny. It's not. I am going to tell you why these sounds are going to increase and increase until you will never stop hearing them. Until the Greek population is gone. And if you don't stop it, no one can. You will be able to stop it when you understand how these injuries and deaths occur and why they will always occur.
independent of whether you're vaccinating against COVID or anything else, the moment you use gene-based vaccines, which are the devil's device to kill Greece, the moment you use anything that is gene-based, the moment you introduced a gene that God, I'm a Buddhist, but I'm talking to you about God, did not intend to have entered your body, you are asking for hell. And you will get hell. And that's what Greece is getting right now, what the whole world is getting, because those people up there who have planned all of this have planned the living hell for all of us. And you belong to the few in Greece who realized this in time to protect yourself and your beloved ones at a sacrifice that is immeasurable. It's so great that everyone who learns about it, like myself, learns to honor you and to applaud you and to admire you for what you are doing. Ο καθηγητής Bhakdi είπε τα εξής. Θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία όλοι θα έπρεπε να τα ξέρετε, αλλά δεν είναι γνωστά. Όλοι οι γιατροί υποτίθεται τα γνωρίζουν, γιατί είναι γνωστά από τα ιατρικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα πανεπιστήμια. Εσείς οι γιατροί που βρίσκεστε εδώ σήμερα προφανώς τα γνωρίζετε, αλλά οι συνάδελφοί σας δεν τα γνωρίζουν. Πρέπει λοιπόν να διαδώσουμε αυτή τη γνώση, η οποία δεν είναι καινούρια, αλλά είναι γνωστή από τα ιατρικά εγχειρίδια και από τα εγχειρίδια της βιολογίας. Εδώ και πολλές δεκαετίες. Η όλη απάτη της πανδημίας του κορονοϊού βασίζεται στην άγνοια τη δικιά σας, την άγνοια της βιολογίας, η οποία είναι αυτή που ελέγχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Εγώ βλέπετε είμαι βουδιστής. Σας μιλάω για το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν επέλεξε ποτέ εμείς να βάζουμε μέσα μας γενετικά φαρμακευτικά προϊόντα που βασίζονται στην γενετική θεραπεία. Γιατί αυτό που βάζουμε μέσα στο σώμα μας είναι κόλαση. Pictures, presentation. It's not there yet. It's not there. Unfortunately. I'm sorry. Well, let me say one thing. The presentation is not there yet, but the message is so simple that I can tell it to you here. Listen. If this is a cell, this here, the cell makes a protein. This is the protein. While the cell makes the protein, there will be fragments of this protein, like the cap or parts of the, that will be exported to the front of the cell, here. So that the cell will have the protein and the fragments of the protein displayed on its surface. Now, lymphocytes are the carriers of the immune defense against viruses, as you all know. Lymphocytes. You have T lymphocytes and B lymphocytes. Of the T lymphocytes, there are killer lymphocytes. So, you all have learned this, but recall, the killer lymphocytes in your body recognize the fragments of proteins on the surface
And when they recognize the fragments, it's like the key and the lock. Key and lock. They will bind to the fragments, and when they bind, they will attack this cell and kill it. So, what is the use of this? If we build our proteins and our fragments are there and our immune system kills our cells, we will be dead. The fact is, the lock and key principle tells us that lymphocytes, although they all look the same, have different locks. So some locks will see the fragments of our proteins. Could it be that there are locks that will see the fragments of a virus protein? And this is a question that troubled the minds of the great thinkers in science. The answer came that there are locks that see viruses even before the child is born. And it's like a lottery game. The locks are created while during the 5 months, the last 4 months that the child is in your womb, ladies. So that when a child is born, it has lymphocytes that recognize fragments of self and fragments of non-self. All non-self in the universe are recognized by lymphocytes that are there when the baby is born. But the lymphocytes, I think the picture are there, right? Thank God. Now I need to know I see it. Can you go back one? Go back one. Back one. Yes. Now on the left side, you see in black your fragments that are on the surface of your cells. You see a lymphocyte that wants to attack and kill it, but, and this is much better than the politicians do in Greece, those lymphocytes are silenced. They cannot say anything, they cannot do anything, they are inactive, they are put in prison. That is why we do not have autoimmune disease. All right? Once in a while there's an accident, and these lymphocytes that are resting in your lymph nodes come out and attack your own cells, and then you have autoimmune hepatitis, autoimmune pancreatitis, everything that you know. Now on the right-hand side, you see in red, non-self. That might be a coronavirus, but it can be a measles virus or whatever you want. Those fragments in red will be recognized by the T lymphocytes that are present at birth. And those T lymphocytes will rise up, and the team that is directed against corona will come and kill those cells that are making corona. They will kill them. And that is very good, because then the virus cannot be produced anymore, and people get up, the Greeks get up, the children get up and are well again. And it takes just a few days. The first translation. Λοιπόν, όταν ένα κύτταρο δημιουργεί μια πρωτεΐνη, αυτή η πρωτεΐνη έχει κάποια κατάλοιπα τα οποία βγαίνουν στο εξωτερικό του κυττάρου. Αυτά τα σημεία, επειδή αναγνωρίζονται ως δικά μας, ότι η πρωτεΐνη είναι δική μας, του οργανισμού μας, τα λεμφοκύτταρα δεν θα τα πειράξουν. Ενώνονται, μπορούν να ενωθούν με αυτό, αλλά δεν θα τους κάνουν κάτι. Τα τάφ λεμφοκύτταρα που είναι τα θεωρητικά δολοφονικά όταν αναγνωρίσουν εχθρό. Αυτό όμως δεν το αναγνωρίζουν ως εχθρό γιατί είναι δικό μας.
Όταν υπάρχει όμως πρωτεΐνη που παράγεται από έναν ιό που έχει μπει στο κύτταρό μας, βλέπουν ότι τα κατάλοιπα αυτά της πρωτεΐνης είναι από τον ιό, δεν είναι από τον οργανισμό μας, οπότε τα τάφλα εμφοκύτταρα αυτά τα σκοτώνουν. Και έτσι το νοσοποιητικό μας σύστημα μας προστατεύει από οποιοδήποτε ιό, ούτως ή άλλως. Αυτό το νοσοποιητικό σύστημα το έχουμε ήδη από όταν γεννιόμαστε. Δημιουργείται στους τελευταίους 4 μήνες της εγκυμοσύνης. Νομίζω ότι το νόημα βγήκε. Απλά να διευκρινίζω μόνο ότι δεξιά στο πόστερ είναι η φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή που είναι η πρωτεΐνη που δημιουργείται από τον οργανισμό μας και έτσι τα τάφλα εμφοκύτταρα δεν πειράζουν. Συγγνώμη, είναι δεξιά από μένα, είναι αριστερά από εσάς, με συγχωρείτε. Λάθος. Το μαύρο ακριβώς. Είναι η φυσιολογική κατάσταση, ενώ στο κόκκινο είναι εκεί που πρόκειται για μια πρωτεΐνη που προέρχεται από έναν ιό που έχει απεκίσει στο κύτταρο και τα τάφλα εμφοκύτταρα, τα κατάλοιπα της πρωτεΐνης, θα τα σκοτώσουν για να μας προστατεύσουν. Yeah. This has been known all the time. If this were not true, one could not vaccinate babies. The immune system is already there. It's not true that the immune system of babies needs months to get mature. It's not true. It's a lie. And if you believe these lies that Fauci has been spreading for decades to make people afraid that their babies are going to die, you belong to those people who have been brainwashed and forgotten everything that is in the textbooks of medicine and immunology. Now, yes. Ναι. Λέει ότι αυτό που ακριβώς περιγράψαμε πριν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες στην ιατρική, δεν είναι μια καινούρια γνώση. Και ότι τα μωρά δεν είναι αλήθεια ότι χρειάζονται μήνες για να αναπτύξουν το νοσοποιητικό του σύστημα, υπάρχει από τη γέννηση. Γι' αυτό και είναι ψέμα ότι πρέπει να κάνετε εμβόλιο στο μωρό γιατί κινδυνεύει να πεθάνει εύκολα, επειδή δεν έχει νοσοποιητικό σύστημα. Αυτά είναι ψέματα που έχει κυκλοφορήσει πολύ και ο κύριος Φάουτσι για να δικαιολογήσει τους εμβολιασμούς στα μωρά. And you see, when the T cells come out and start to kill our own cells that are virus infected, it does not matter usually because most of the cells in our organs can be replaced. This is what we call healing of wounds. So if a lung cell dies, never mind, it will be replaced. A liver cell dies, never mind, it will be replaced. There are 2 organs where this does not take place. The brain and the heart cannot be replaced. And this is the source of the tragedy of the vaccine nightmare. Why? I will show you. Όταν τα τάφλα εμφοκύτταρά μας επιτίθενται και καταστρέφουν κύτταρα του οργανισμού μας που είναι μολυσμένα από τον ιό, δεν είναι κανένα πρόβλημα αυτό, διότι τα κύτταρά μας παράγονται εκ νέου συνεχώς. Αυτό γίνεται σε όλα τα όργανα. Μόνο σε 2 όργανα δεν συμβαίνει αυτό, στον εγκέφαλο και στην καρδιά. Και αυτή εδώ είναι η πηγή της μεγάλης τραγωδίας αυτού του εφιαλτικού εμβολίου. Now, when an anti-corona team comes to fight, and the child is small, the team gets stronger and stronger with every bout. It's like training. So it gets stronger and stronger, and in the end it gets so strong that it can suppress the infection very, very quickly. This means that viruses, now listen, dear colleagues, something that hardly anyone knows. Viruses can never create a pandemic, cannot create a pandemic. Impossible.
The last pandemics by viruses were, in fact, the flu pandemic, starting with the Spanish flu in 1918. Now, what is a pandemic? According to the original definition, a pandemic is a worldwide disease that is dangerous. Will you translate that? Όταν η ομάδα των όταν η ομάδα των λεμφοκυτάρων εναντίον του ιού ενισχύεται συνεχώς, γίνεται δυνατότερη και δυνατότερη και πολύ γρήγορα ο οργανισμός μας επανέρχεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να υπενθυμίσω ότι ένας ιός δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία πια. Η τελευταία πανδημία που υπήρξε ήταν η Ισπανική γρίπη το 1918 και ας δούμε τι είναι ο ορισμός της πανδημίας. Είναι να υπάρχει μια παγκοσμίως διαδεδομένη ασθένεια που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Now, never forget this. Never forget this. When your politicians and when other doctors who do not know anything about pandemics come and say virus pandemics killed 50 million people 100 years ago. Remember, you are the doctors. You know this. You learned this. During the flu pandemic, people died not because of the flu virus, but because of the bacteria that super infected the lungs. But now, with the antibiotics at hand, this will not happen. It cannot happen. Μην ξεχνάτε ότι οι πολιτικοί σας και οι γιατροί που μιλάνε αυτόν τον καιρό έχουν μπερδευτεί γιατί δεν ξέρουν κάποια πράγματα. Πριν από 100 χρόνια, ναι, πέθαναν 50 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά όχι από τον ιό της γρίπης. Ένας ιός δεν μπορεί να το προκαλέσει αυτό. Αλλά από τις βακτηριακές επιλημώξεις που προκλήθηκαν στους πνεύμονες, στο αναπνευστικό σύστημα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί πια να συμβεί γιατί έχουμε τα αντιβιωτικά. Πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχαν αντιβιωτικά. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Now let's go to the next picture, which is very, very important. It is the most complicated picture. It tells you that when the T cells are active, they will turn on their brothers, the B cells, and the B cells will make antibodies against the protein. And these are the Y's that you see. That's the antibody. These antibodies could bind to the protein and stop the virus from entering cells. This is what people are lying to the whole world about, that vaccinated people have antibodies that protect them. What a lie, and how ignorant and stupid. It's incredible, because it's been known for 40 years that if you immunize someone in the muscles, the antibodies that are produced are going to be in the blood. In the blood. Now, blood antibodies are never secreted out through the mucosal membranes to meet viruses that enter via the airways. If we were in a room, think you're in a room, and this were the blood vessel, and you were the antibodies, the virus would be entering through the front door. So antibodies in the blood never ever will prevent infection. And that is why it never worked. It could not work, it will not work, it never will work. And if your dear Minister of Health thinks it works, you go and educate him. And if his assistant, who is, I think, a doctor, believes in it, she better start reading the books and remembering what has been known for decades. I am telling you nothing new. I am telling you what has been known for decades. I am telling you what I learned
when I started reading medicine. Now, imagine that you are in a room Can we and translate you are this? blood. Oh, you want to translate? Okay. I'm getting Αυτό very το οποίο, passionate. Thank you. αυτό το οποίο βλέπουμε στο σχήμα είναι το εξής. Όταν τα ταφ λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται μετά από μία λίμωξη, ενεργοποιούν με τη σειρά τους τα β λεμφοκύτταρα, τα οποία εκρίνουν τα αντισώματα κατά του αντιγόνου. Αυτά λοιπόν συνδέονται με την πρωτεΐνη, με το αντιγόνο και σταματούν τον ιό από το να εισέρχονται μέσα. Εδώ όμως βρίσκεται το πολύ μεγάλο ψέμα που μας έχουν πει. Ότι τα αντισώματα προστατεύουν τους εμβολιασμένους. Τα αντισώματα δεν προστατεύουν τους εμβολιασμένους, γιατί είναι γνωστό εδώ και 40 χρόνια ότι όταν εμβολιάζεσαι ενδομυϊκά, τα αντισώματα πηγαίνουν στο αίμα. Και τα αντισώματα στο αίμα δεν μπορούν να σε προστατέψουν από μία ίωση του αναπνευστικού συστήματος. Γιατί ο ιός δεν βρίσκεται στο αίμα, βρίσκεται στο αναπνευστικό σύστημα. Και είπε επίσης ότι αν We're almost finished. Those antibodies in the blood, however, could bind to the protein if the protein were there. And the protein could be there, for instance, if this is the vessel wall and the protein is produced into the blood, and you're the antibodies, you would bind. And when you bind, you will activate the second important killer system of immunity, which is complement. Now, you can't remember what complement is. Complement is the sister system of clotting. When the clotting system is activated, the blood clots. When the complement system is activated, this is complement now, it will bomb out the cell. It will kill the cell. And complement killing is very violent. T-cell killing is silent death. Complement killing is violent death, which is highly inflammatory and highly destructive. This is shown on the left side of the picture. Στην αριστερά μεριά της εικόνας βλέπουμε ότι η πρωτεΐνη της ακίδας που παράγεται μέσα στο αίμα ενεργοποιεί το συμπλήρωμα, το οποίο το παρομοίωσε ο καθηγητής με το μπουκάλι νερό, το οποίο όταν ενεργοποιείται, ενεργοποιεί με τη σειρά του το πυκτικό σύστημα, το σύστημα της πήξεως του αίματος. Πρώτα σκοτώνονται τα κύτταρα του ενδοθηλίου και μετά ενεργοποιείται η πήξη του αίματος. Και έκανε τον εξής παραλληλισμό. Η καταστροφή των κυττάρων από το τάφ λεμφοκύτταρα είναι ένας σιωπηλός θάνατος και ο θάνατος των κυττάρων από το συμπλήρωμα είναι ένας πολύ βίαιος θάνατος, ένας φλεγμονώδης θάνατος. Απλά να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για τη σύνδεση με την πρωτεΐνη που δημιουργείται μέσα στα αγγεία και ενώνεται με αυτήν τα αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί στο αίμα από το εμβόλιο. Σε αυτό αναφέρεται. Ευχαριστώ. So, complement is like a machine gun and it shoots bullets into the cell that is making this protein. Many bullets. I will tell you something that I have never said before. When I started doing science, no one knew what this bullet looked like. And I was fortunate enough to be the discoverer of the complement bullet. That was 45 years ago. 45 years ago. So I really know what I'm talking about. And this cell is going to be destroyed. Now, let's have the next slide. Imagine that we are looking at a blood vessel
it's round. Number one, the vessel wall is intact, normal, healthy. Number two, the gene-based vaccines that are put into the muscle will always reach the bloodstream. Whoever says no is a liar. Even if it is your Minister of Health or his assistant or the Minister President. It is known that these gene-based vaccines all reach the bloodstream. And when they reach the bloodstream, they will enter the cells of the blood vessels, which are the endothelial cells. That is number two. Then these cells will produce that protein. The protein will eject into the blood. What a horrible vision. Because if you have antibodies, this is when you get boosted. You always have antibodies. These poor guys who are being boosted, the first booster, antibodies. Second booster, even more antibodies. Third booster, tremendous amount of antibodies. All these antibodies activate, complement the bombs, the machine guns. And you see in 4 that the cell is going to be riddled with bullets. Moreover, the killer lymphocytes, that's in 5, are also going to kill silently. So the cell has no chance. It's going to die. Okay. Λοιπόν, στο σχήμα αυτό βλέπετε ένα αγγείο που είναι στρογγυλό σαν διατομή και βλέπετε στο νούμερο 1 το κομμάτι το οποίο είναι υγιές. Στο νούμερο 2 βλέπετε τι θα συμβεί γιατί, από το εμβόλιο, γιατί όλα τα εμβόλια που έχουν γονιδιακή βάση, ό,τι και να σας πούνε και να σας το πει ο Υπουργός Υγείας, ο βοηθός του ή οποιοδήποτε άλλος, όλα θα φτάσουν στο αίμα. Και όταν φτάνουν στο αίμα, θα μπουν στα κύτταρα του αίματος και θα δημιουργήσουν την πρωτεΐνη, η οποία θα είναι στο αίμα και τα αντισώματα θα ενεργοποιηθούν, θα ενωθούν με αυτήν και θα ενεργοποιήσουν το συμπλήρωμα, όπως δείξαμε προηγουμένως, δηλαδή τα όπλα. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, να μπορούν να έρχονται όλο και περισσότερα και να στρέφονται εναντίον των κυττάρων του αίματος. So when, and this is number 6, the cells are killed and they fall off the vessel wall, 2 things will happen. First, as you doctors know, there will be clot formation. The blood will clot. Second, the vessels will become leaky and the gene-based vaccines will leak into the organs, into the brain, into the heart cells, into the liver, into any organ that is whose vessels have been damaged. And there, the organs will start to produce these damn foreign proteins, non-self, and they will also come under attack and be killed. This is the essence of autoimmune disease. Λοιπόν, βλέπουμε στην εικόνα ότι τα κύτταρα τα οποία δέχονται αυτό το γενετικό υλικό των εμβολίων καταστρέφονται και παθαίνουν και συμβαίνουν μετά 2 πράγματα. Νούμερο 1, δημιουργείται στη θέση τους ένας θρόμβος. Και νούμερο 2, τα τυχώματα, τα κατεστραμμένα αυτά, αρχίζουν να έχουν διαρροή. Διαρρέει το γενετικό αυτό υλικό από τα κατεστραμμένα κύτταρα και κυκλοφορεί στο αίμα με αποτέλεσμα να πάει στον εγκέφαλο, στην καρδιά και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος. Με αποτέλεσμα να παραληφθεί από τα όργανα αυτά, να παραχθεί εκ νέου η πρωτεΐνη αυτή και με τη σειρά να προκληθεί η ζημιά από το συμπλήρωμα και τα τάφη λυμφοκύτταρα. Σαν την προηγούμενη εικόνα που σας δείξαμε, και αυτό είναι η βάση της αυτοάνωσης ασθένειας. So we must fear, and that is what we said 2 years ago, that the vessels, large, medium, small, and smallest, will be the targets of immune attack that will lead to
vessel damage, thrombi, and leakage. And this will be occurring in all the organs of the body, from the brain to the toe. And now, if this is true, can that be shown? Has it been shown? Λοιπόν, θα έπρεπε να φοβόμαστε, λέει ο καθηγητής, γιατί ο στόχος αυτής της γονιδιακής θεραπείας ουσιαστικά είναι τα αγκία. Είναι τα αγκία. Δημιουργείται μία αγκίτιδα. Δημιουργείται μία θρόμβωση στα αγκία και μία διαρροή. Και αυτό εν συνεχεία μπορεί να συμβεί σε όλα τα όργανα τα οποία παραλαμβάνουν αυτό το γενετικό υλικό. Μπορεί λοιπόν αυτό να φανεί και να αποδειχθεί. Next slide. This is a cast of the vessels of the one portion of the brain. Look at that, the wonder of God. This is what the vessels look like in your brain. And colleagues who do not want to listen to this, look at this picture, because your brain is also beset with these God-given networks of vessels, and 20% of your oxygen consumption, even those who don't believe us, is used by the brain. The brain needs the oxygen. Every capillary in the brain is vitally important to keep those cells alive that surround the brain and need the oxygen. This is what God has given men. Now, imagine that the smallest vessels are clotted. Is there any disease known in mankind and medicine where you have capillary thrombosis in the brain? Question to your doctors. I can tell you no. There is none, because the capillaries are so protected, there will be no clotting in the capillaries. Even the next to the arterioles going to the capillary hardly ever are clogged, because nature and God knows that we cannot afford to do that. Listen, the brain is composed of all different areas that are responsible for you being what you are. You can move because of certain areas. You can talk because of certain areas. You see, you hear, you think. That's the frontal brain, by the way. You have a memory. You have your psyche. You have your personality. Where these are located, no one knows. People are going to find out soon, because the experiment that is now being done on millions of people is going to be subject to scientific research, and at one time in the future, people will know. Do you want to translate this? The brain. Ναι. Εδώ πέρα στην εικόνα βλέπουμε πώς είναι τα αγκία σε ένα μέρος του εγκεφάλου μας, το οποίο είναι ένα θαύμα της φύσης και του Θεού. Είναι τρομερά τα δίκτυα που έχουν μεταξύ τους τα αγκία και καταναλώνουν το 20% του οξυγόνου. Έχουν ανάγκη αυτό το οξυγόνο για να επιβιώνουν. Κάθε μικρό αγκείο, ακόμη και τριχοειδές, χρειάζεται το οξυγόνο αυτό. Τώρα, το θέμα είναι ότι με αυτό που δείξαμε πριν, τα πολύ μικρά αιμοφοραγγεία, τα τριχοειδή, θρομβώνονται. Και ρωτάει ο καθηγητής, υπάρχει κάποια πάθηση στους γιατρούς που να έχει ως αποτέλεσμα, ως βάση, την θρόμβωση των τριχοειδών αγκίων στον εγκέφαλο? Δεν υπάρχει καμία τέτοια ασθένεια γνωστή. Πολύ δύσκολα κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στην ιατρική, μας λέει. Και λέει κιόλας ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι η φύση, ο Θεός ξέρει, ότι είναι απαραίτητο να είναι πολύ δύσκολο να πάθει κάτι τέτοιο ο εγκέφαλός σας, γιατί
χάρη στον εγκέφαλό μας, μπορούμε να μιλάμε, να βλέπουμε, να έχουμε τη μνήμη, την ψυχή μας, την προσωπικότητά μας. Το πείραμα που γίνεται αυτή τη στιγμή σε εκατομμύρια ανθρώπους θα είναι αντικείμενο έρευνας της ιατρικής τα επόμενα χρόνια σίγουρα για να διερευνηθούν αυτά τα πράγματα. And now I am going to show you pictures that have not been published yet, but they are going to be published, and then they will strike terror in the hearts of anyone who sees them, including your politicians, your Minister of Health and his assistant. Look, pathologists have now found that in the brain of deceased people after vaccination, for the first time, next slide, there are capillary thrombosis and microvessel vasculitis occurring in many, many parts of the brain of the same patient. This has never been described in the textbooks. This is pathognomonic for vaccination. And lo and behold, where they found those lesions, they found the spike protein of this damn virus. Λοιπόν, η εικόνα εδώ που βλέπετε είναι εικόνα η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ ξανά, είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται και είναι εικόνες που θα κατατρομάξουν όλους τους συναδέλφους σας και ειδικά τους πολιτικούς σας, τον Υπουργό Υγείας και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που βλέπετε στην εικόνα είναι θρόμβωση τριχοειδών αγκίων και αγκιήτιδα των τριχοειδών αγκίων μέσα στον εγκέφαλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε καμία άλλη ασθένεια, δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά και θεωρείται ως παθογνωμονικό στοιχείο. Και επιπλέον σε αυτά τα ευρήματα βρέθηκαν και οι πρωτεΐνες ακίδες από τα σκευάσματα αυτά. Γιατί μιλάμε για τον εγκέφαλο ανθρώπων που πέθαναν, που ήταν εμβολιασμένοι. Δηλαδή, αναλύθηκε από ειδικούς ο εγκέφαλος των ανθρώπων που πέθαναν, που είχαν εμβολιαστεί, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει σύνδεση ή όχι, και υπήρξε αυτό το έβριμα, το οποίο θεωρείται παθογνωμονικό γιατί δεν υπάρχει σε καμία άλλη ασθένεια. So you see, these are two different sections of the brain of the same person, the frontal lobe and the other lobe. And what is important is, the next slide please, the virus nucleocapsid, which is the other, next slide. Oh, there's one missing. Okay, never mind. Now, it's not it. Around these vessels, they found, these are brain cells, dying brain cells. That's number one. They are dying. Imagine that your brain cells in different parts of the brain are dying. You are losing something forever, something that was given to you and that can never be returned to you. I do not know how many of you have noticed that people suffering after the vaccine complications are altered in their mind. They're not the same person anymore. We know many. Look at this. Next slide. Oh. Okay. Εδώ, στην προηγούμενη εικόνα φαίνονταν ότι είναι σε δύο σημεία μάλιστα του εγκεφάλου και εδώ πέρα δείχνει συγκεκριμένα βλάβες στο μετωπιαίο λοβό που δείχνουν ότι υπάρχουν αιμοφόρα αγκία τα οποία πεθαίνουν στον εγκέφαλο. Brain vessels είπε. Οκ. Ναι, το καταλαβαίνω απλά. Okay. Και γύρω από αυτά βρίσκεται πάλι πρωτεΐνη spike και χάνεται κάτι το οποίο θα χάσετε για πάντα, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, τα κύτταρα στον εγκέφαλο δεν αναπαράγονται, οπότε εφόσον πεθαίνουν κύτταρα εκεί, δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Και αναφέρει ότι πολλοί, μπορεί να έχετε ήδη παρατηρήσει, ότι πολλοί εμβολιασμένοι μετά μπορεί να έχουν αλλίωση
στην προσωπικότητα και στην αλληλεπίδραση μαζί σας, γιατί πιθανόν αυτή είναι η αιτία. Now, I'm coming to an end. But listen, Greeks, you with your athletes, Olympia. You know, one other organ that is affected similarly, what is that organ? The heart. So, the same findings were made in the same patient. So we had multifocal encephalitis, necrotizing, and at the same time myocarditis. Now this does not exist in the medical literature. You never have multifocal encephalitis and myocarditis, only after vaccination. And in the heart, they see the same things. It's the small vessels of the heart that are spiked and that are killed. And in the heart, they see the same thing that happens in the brain. Next slide. Next slide. Now, this was a patient who died of heart attack, but he did not have a coronary thrombosis that killed him. He had a myocarditis. And in the heart, it was found he had 3 injections of this stuff. You see the yellow parts? Those are scars. These are older lesions that came from the first and second vaccination. And in between is heart muscle. Do you want to say this? Yes. So, Έλληνες, εσείς ήσασταν Ολυμπιονίκες κάποτε. Λοιπόν, παρόμοια ευρήματα που βρέθηκαν στον εγκέφαλο, βρέθηκαν στους ίδιους ασθενείς που εμβολιάστηκαν και πέθαναν και στην καρδιά. Τα ίδια ακριβώς ευρήματα λοιπόν και στην καρδιά. Αγκιήτιδα των μικρών τριχοειδών αγκίων. Και παράλληλα σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί και απεβίωσαν, βρέθηκε εγκεφαλίτιδα σε πολλαπλά μέρη του εγκεφάλου μαζί με μυοκαρδίτιδα. Σε αυτήν εδώ την εικόνα παρατηρείτε τα ευρήματα μιας γυναίκας, ενός ασθενούς τρίπλου εμβολιασμένου που απεβίωσε. Το κίτρινο χρώμα είναι οι ουλές που δημιουργήθηκαν στο μυοκάρδιο μετά την νέκρωση, την καταστροφή των μυοκυτάρων, και το ροζ χρώμα είναι τα μυοκύτταρα, τα κύτταρα της καρδιάς. Αυτό σε μια γυναίκα η οποία ήταν τριπλά εμβολιασμένη και απεβίωσε από έμφραγμα του μυοκαρδίου, που όμως τα καρδιακά αγκία δεν είχαν θρόμβωση. So, now that the pathologists have looked at more than 50 autopsies, they find that alterations in the brain and the heart together are found in more than 70% of the dead. And this is something so horrifying, so horrifying. I wanted to tell you this today. Περισσότερες από 50 αυτοψίες που έχουν γίνει σε ασθενείς οι οποίοι πέθαναν μετά από τον εμβολιασμό και έδειξαν αυτές τις βλάβες στην καρδιά και στον εγκέφαλο σε περισσότερο από 70% του συνόλου των ανθρώπων αυτών, των νεκρών. They are being destroyed in the mind and the heart. And now, listen very closely. Maybe the next slide. Next slide. These are the vessels. This is where the tragedy has already started, the tragedy in the world. The WHO declared 4 weeks ago that they are going to implement mRNA vaccines for everything. All vaccinations for children, adults, and aged patients. And if they are doing this to our children, to your children, it's the end of mankind. Λοιπόν, η εικόνα εδώ που βλέπετε είναι αγκία του εγκεφάλου.
αυτό το οποίο προετοιμάζει, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πριν 4 εβδομάδες, είναι ότι τα κλασικά εμβόλια τα οποία υπάρχουν και για παιδιά και για ενηλίκους και για οποιονδήποτε ηλικιακό πληθυσμό θα αντικατασταθούν από εμβόλια mRNA. Και αν αυτό συμβεί, τότε αυτό θα είναι το τέλος της ανθρωπότητος. Yes, yes. Last slide. The last slide. So, this is a summary from my wife and myself. Every mRNA vaccine is a deadly danger and must be stopped. And this is the message that we want to leave here in Athens with you to spread. To our colleagues who do not believe this. And my plea, I beg of my colleagues here in Greece and around the world to take this seriously, because we are dealing with a matter of life and death as doctors, and we cannot simply turn around like people in the Ministry of Health and say, keep on vaccinating. At least you have to start re-educating yourself to find out whether there's any element of truth in this. If there is an element of truth here, these vaccines must be stopped by the oath of Hippocrates. Το συμπέρασμα, να το πω λίγο ελληνικά πριν φύγει. Το συμπέρασμα που θέλω να αφήσω σε εσάς, από μένα και τη γυναίκα μου μαζί, είναι ότι το μήνυμα ότι κάθε εμβόλιο mRNA είναι ένας δυνητικός κίνδυνος θανατηφόρος για τον πληθυσμό και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να διαδώσετε σε παντού και στους και στο όνομα του όρκου του Ιπποκράτους, σας παρακαλώ σταματήστε το αυτό. Και επίσης παρακαλούμε να το διαδώσετε στους συναδέλφους μας και παρακαλώ θερμά όλους τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να πάρουν σοβαρά αυτά που λέμε, να τα διαβάσουν και αν δεν βρουν κανένα στοιχείο αλήθειας σε όλο αυτό, να μας το πούνε. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και δεν είναι όπως ισχύει για τους πολιτικούς και τα μίντια. Για τους γιατρούς είναι ζήτημα όταν πρόκειται για ζωή και θάνατο και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μελετήσουν. Όπως είπε ήδη, τα εμβόλια πρέπει να σταματήσουν με βάση τον όρο του Ιπποκράτη. Τώρα. Thank you very much. Dear friends, I will say goodbye to you, but one word before that. Listen, you Greeks have entered the books of history because you achieved things that had never been achieved before. Who did this? These were the great Greeks, individual personalities. Socrates, Aristoteles, Archimedes, Hippocrates. I am going to tell you something. You do not have these personalities anymore in Greece. You have them not. Let me say one thing. You Greeks do have one great medical personality, John Ioannidis, who
whom, whenever I see him and experience him, say, this is the Greek spirit that made Greece great. But apart from John Ioannidis, I'm afraid to say, I would like to tell you that there's another great hope for Greece, and that is you. Because, no, you don't know why. The great personalities, individuals, brought Greece into the history books. You can do something that has never been done before. That is that the Greek people can reunite themselves and show the world how a divided nation can reunite because of their own greatness. What I'm telling you is this. You have two parts. The followers of and you. I call upon you and both sides to stop fighting, stop quarreling, but to come together and show the world how the people themselves can unite a nation despite all these terrible people who are trying to divide you, and show the world that you have regained your freedom and humanity. How do you do that? Those of you who have escaped because they were vaccinated, because they said yes, should know that thousands of their former friends, colleagues, beloved ones are now poor, starving, desperate. They need your support. If each of those Greeks who are still in the position to do so would donate 30 euros to the others would be saved. The others would be saved. The government will not do anything. Let the other Greeks do it. And those of you who are here will repay them for their humanity by treating them free in the spirit of Hippocrates. Then come together. Then you will enter the books of history again. Μπήκατε λοιπόν στα βιβλία της ιστορίας λόγω των μεγάλων Ελλήνων, του Σοκράτους, του Αρχιμίδου, του Ιπποκράτους. Δεν τους έχετε πλέον, αλλά έχετε έναν ακόμα μεγάλο Έλληνα, τον Ιωάννη Ιωαννίδη, ο οποίος ενσαρκώνει το ελληνικό πνεύμα και είναι αυτός που μπορεί να κάνει πάλι την Ελλάδα μεγάλη. Ελπίζω σε εσάς την Ελλάδα και ελπίζω σε εσάς γιατί εσείς θα είστε οι πρώτοι στην ιστορία της Ελλάδος οι οποίοι θα ενώσετε τους Έλληνες. Εσείς μπορείτε να ενωθείτε και να είστε το παράδειγμα για τα υπόλοιπα κράτη. Πρέπει να σταματήσετε να μάχεστε μεταξύ σας. Και πρέπει να μπορέσετε να δείξετε ότι μπορούμε να σταματήσουν οι εχθρότητες. Σας καλώ να ενωθείτε, να μην υπάρχει μάχη μεταξύ των δύο πλευρών. Να δείξετε εσείς τον κόσμο για να ξαναμπείτε στα βιβλία της ιστορίας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να ενώσετε ένα διχασμένο έθνος που οι πολιτικοί ήθελαν να διχάσουν, αλλά εμείς πρέπει να ενωθούμε, εσείς πρέπει να ενωθείτε ξανά για να ξανακερδίσουμε την ελευθερία.
Να ευχαριστήσουμε και τους δύο ομιλητές. Νομίζω τέτοια εικόνα δεν θα την ξαναδούμε εδώ στην Ελλάδα. Να τους ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους μεταφραστές μας. We are here because we believe in humanity and we believe in you. This is where it all started. We will win. Θα νικήσουμε γιατί πιστεύουμε στην ανθρωπότητα και στον άνθρωπο. Λοιπόν, κλείνουμε τη βραδιά, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε και ένα έτσι λίγο πανηγυρικό τόνο, γιατί ακούσαμε πολλά τα οποία είναι και πολύ, θα έλεγα, θλιβερά και καταθλιπτικά. Μετά από όλα αυτά, εγώ το συμπέρασμα που βγάζω είναι αυτό που είπε και ο Βολτέρος κάποια χρόνια πριν, ότι οι γιατροί είναι αυτοί που δίνουν φάρμακα για τα οποία ξέρουν λίγα, για να γιατρέψουν αρρώστιες για τις οποίες ξέρουν λιγότερα, σε ασθενείς για τους οποίους δεν ξέρουν τίποτα. Ελπίζω προσωπικά αυτή η συγκέντρωση να είναι η τελευταία πριν τη δικαίωση. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν είσαι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος. Το ερώτημα είναι αν έχεις νοσήσει ή όχι. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια πόσοι έχετε νοσήσει. Νομίζω μόνο τα δέντρα δεν έχουν νοσήσει. Εγώ δεν νόσησα. Και ο κύριος Ευθυμιάδης. Ο Biden λοιπόν, επειδή το πανηγύρι συνεχίζεται στην Ελλάδα, είπε πριν από μερικές μέρες ότι the pandemic is over. Η πανδημία τελείωσε. Βλέπω ακόμα ανθρώπους με μάσκες να τρέχουν σε εμβολιαστικά κέντρα. Είμαστε σοβαροί. Και για να τελειώσω, εμείς σαν υγειονομικοί απόψε παραφράζουμε ένα ωραίο τραγούδι και σας λέμε μη ρωτάς πως τα περνάω, πού κοιμάμαι και πού ζω, συνεχίζω να υπάρχω κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Θα θέλαμε όμως και από εσάς ένα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που είναι στα αγγλικά. Walk on, προχώρα. Με ελπίδα στην καρδιά. With hope in your heart. And you'll never walk alone. Και ποτέ δεν θα περπατάς μόνος. Όλοι μαζί θα πρέπει να περπατήσουμε αυτό το δύσκολο δρόμο. Γιατί ο δρόμος στο τέλος είναι δρόμος με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, χαρά. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όλοι μαζί. Τελειώνω και λέω ότι η απόψινή συγκέντρωση είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους υγειονομικούς που σε άλλες χώρες του κόσμου απολύθηκαν επειδή δεν δέχτηκαν να εμβολιαστούν. Είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους υγειονομικούς που λόγω νόσησης επέστρεψαν στις εργασίες και αγωνίζονται μαζί με τους εμβολιασμένους συναδέλφους για να τον πάσχοντα αδελφό μας. Είναι αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες των υγειονομικών σε αναστολή. Είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους που λόγω αναστολής ξενιτεύτηκαν στον Ευγένιο τον Παϊραμίδη. Είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας, σε αυτό το πνευματικό πανηγύρι, σε αυτή τη γιορτή των σύγχρονων στιγματισμένων με τα σημάδια της ελευθερίας. Και θα τελειώσουμε με Ιπποκράτη, για να δώσω το λόγο στον κύριο Ευθυμιάδη να μας πει τι θα κάνουμε για την πορεία. Ο Ιπποκράτης είχε πει πολλά χρόνια πριν «Ουκ εν η ιατρική είδενε, ως της μη είδεν ότι εστίν άνθρωπος», που σημαίνει είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. Είμαστε όλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι, συμπολίτες, στο ίδιο μετερίζει. Αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική νίκη.
συνάδελφοι, συναγωνιστές, φίλοι των υγειονομικών. Από εδώ και πέρα είναι η καθιερωμένη, προγραμματισμένη πορεία για να διαδηλώσουμε δυναμικά. Εγώ έχω καθήκον να σας ενημερώσω ότι σήμερα στο Σύνταγμα και στο κέντρο γίνεται πανηγύρι. Από τη μία ήταν κάποιες συλλογικότητες, από την άλλη μας ενημέρωσαν τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι και ρίξανε χημικά. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, θέλουμε να κάνουμε πορεία, ναι ή όχι? Εγώ προσωπικά θέλω να τους δείξουμε ότι είμαστε ζωηροί, ότι δεν είμαστε πεθαμένοι και ότι το κίνημά μας θα τους ρίξει. Συμφωνείτε να κάνουμε πορεία? Ωραία. Σας παρακαλώ να οργανωθούμε η τροχέα και όλοι οι οργανωτικοί της αστυνομίας είναι ενήμεροι. Οργανωθείτε κάτω. Μία λωρίδα δεξιά πάνω το πεζοδρόμιο και η λωρίδα είναι δική μας. Ντουντούκες, πανό και αυτά που ξέρουμε συνθήματα. Μισή ώρα προς το Σύνταγμα, προς το ναό της Δημοκρατίας και της διαφθοράς. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Φεύγοντας, θα δείξουμε κάποια βιντεάκια από συναδέλφους υγειονομικούς από όλη την Ελλάδα και έχουμε και τον Dr. Κόρη, ο οποίος είναι υπέρμαχος της ιβερμεκτίνης, ενός φαρμάκου που δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που θα θέλαμε. Θα μας απευθύνει ένα λόγο, μια έτσι θα λέγαμε από την ψυχή του, μια δήλωση για να μας δώσει και εκείνος τα δικά του φώτα και τη δική του, αν θέλετε, δύναμη της ψυχής. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Όπως φεύγουμε παρακολουθούμε το βίντεο. Θα κλείσουμε με την πορεία. Είμαι γιατρός σε αναστολή. Οι συνάδελφοί μου νόσησαν και μετέδωσαν τον ιό. Τι με κάνει πιο επικίνδυνη από αυτούς? Η ανυπακοή μου στις κρατικές ατεκμηρίωτες εντολές? Είμαι νοσηλεύτρια σε αναστολή. Αρνούμε τον εκβιασμό και την υποχρεωτικότητα σε ιατρικές πράξεις. Η αυτοδιάθεση του σώματός μου είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είμαι υγειονομικός και θα ήθελα να μάθω πότε εμφανίστηκε στην παγκόσμια βιβλιογραφία ο όρος ασυμπτωματικό κρούσμα. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε! Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε! Είμαι υγειονομικός σε αναστολή. Οι εμβολιασμένοι συνάδελφοί μου νόσησαν και μετέδωσαν τον ιό. Εμένα τι με κάνει πιο επικίνδυνη? Η ανυπακοή μου σε κρατικές και ατεκμηρίωτες εντολές? Ετούτος ο αγώνας θα είναι ο πιο σκληρός! Είμαι φυσικοθεραπεύτρια και αρνούμε τον εκβιασμό και την υποχρεωτικότητα σε ιατρικές πράξεις. Η αυτοδιάθεση του σώματος είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είμαι νοσηλεύτρια και θα ήθελα να ενημερωθεί ο κόσμος για την αναγκαιότητα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Η συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας είναι πολύ απλή. Είμαι γιατρός σε αναστολή και αρνούμε τη συνένεση σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, εάν δεν υπάρχει κάποιος που ενυπόγραφα αναλαμβάνει την ευθύνη. Θέλετε, δεν θέλετε, θα είμαστε εδώ! Δίχως ανοσίας, στον αυταρχισμό! Είμαι πολίτης και αναρωτιέμαι για όλους αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους που ανακοινώνονται καθημερινά. Τι συμβαίνει, κινδυνεύω κι εγώ? Θέλω απαντήσεις. Είμαι επισκέπτρια υγείας και θα ήθελα να ρωτήσω πότε στην παγκόσμια ιστορία ξεκίνησε εμβολιασμός εν μέσω πανδημίας και πότε άλλοτε κυκλοφόρησαν εμβόλια παραλείποντας κλινικές φάσεις δοκιμών ή τεσταρισμένα μόνο σε πειραματόζωα που στα νέα που αναμένονται.
Είμαι νοσηλεύτρια σε αναστολή εργασίας χωρίς ευρώ μισθό και χωρίς ασφάλιση. Κατόπιν μας αφαίρεσαν και το δικαίωμα να εργαστούμε οπουδήποτε αλλού με στόχο να μας εξοντώσουν. Είμαι πολίτης. Τα νοσοκομεία ήταν υποκατάρρευση και πριν την πανδημία. Το μέτρο απομάκρυνσης συνοδών ασθενών έκανε την νοσηλεία ακόμη δυσκολότερη. Χάθηκαν άνθρωποι μόνοι και αβοήθητοι. Θα γίνει πανικός, ετούτος ο αγώνας θα είναι ο πιο σκληρός. Είμαι επισκέπτρια υγείας και θέλω να μάθω αν εγώ γνωρίζω τους βασικούς κανόνες ιατρικής και ηθικής δεοντολογίας. Πώς γίνεται οι ειδικοί της χώρας μου, επιδημιολόγοι, λοιμοξιολόγοι και παιδίατροι, να δέχονται την καταπάτηση κάθε ιατρικής και ηθικής δεοντολογίας από την κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι για τη διαφθορά στα παγκόσμια συμβούλια που αφορούν την υγεία και προωθούν τις ατζέντες των φαρμακευτικών εταιριών. Οι γιατροί των Ναζί καταδικάστηκαν γιατί δεν σεβάστηκαν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του ανθρωπίνου σώματος. Το ίδιο θα συμβεί και με τους επιγόνους τους. Έρχεται Νιρεμβέργη 2. Ονομάζομαι Αρετίνη Χαρίκλια, είμαι νοσηλεύτρια στο Ρέθυμνο και αμφισβητώ τη θεωρία ότι ο δικός μου εμβολιασμός σε έναν ιό που μεταλλάσσεται ταχύτατα θα χτίσει τείχος ανοσίας και θα προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Ονομάζομαι Φυσάκη Μαρίνα, είμαι φυσικοθεραπεύτρια στο Κέντρο Υγείας Περάματος Ρεθύμνου. Αρνούμε τον εκβιασμό και την υποχρεωτικότητα σε ιατρικές πράξεις. Η αυτοδιάθεση του σώματός μου είναι θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα. Είμαι απλός πολίτης, δυνητικός χρήστης των παροχών υγείας. Έλληνας φορολογούμενος πολίτης και φοβάμαι αυτό που τώρα ονομάζεται σύστημα υγείας. Εικόνα εγκατάλειψης και κατάευσης σε όλους τους τομείς. Είμαι νοσηλεύτρια σε αναστολή. Οι συνάδελφοί μου νόσησαν και μετέδωσαν τον ιό. Τι είναι αυτό που με κάνει πιο επικίνδυνη? Η ανυπακοή μου στις ατεκμηρίωτες κρατικές εντολές? Είμαι οδοντίατρος και θέλω να ρωτήσω από πότε στην ιατρική μπορεί να συζητάμε για τείχος ανοσίας και ανοσία της αγέλης του πληθυσμού, για μεταλλασσόμενο ιό, για ιό δηλαδή ο οποίος δεν μένει σταθερός αλλά αλλάζει, με οποιοδήποτε εμβόλιο, πολλό δε μάλλον με ένα καινούριο mRNA πειραματικό προϊόν. Τι νόημα έχει η ζωή χωρίς ελευθερία, σκέψη ή βούληση σε πράξη ιατρική και μες στην αδικία? Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία. So, Dr. Pierre Corey, it is our honor to talk to you because you really have made a big effort the last 2 years of the whole COVID-19 thing to help many patients, and especially with your treatment protocols, which you have first raised, and with all the necessary evidence, especially for the effectiveness I'm sorry, of the repurposed drug ivermectin. And you are the co-founder of FLCCC Alliance, which can be found in COVID-19 Critical Care Com. However, in Greece, these new experimental mRNA products, falsely called as vaccines, since the definition of the vaccines changed in January 2021 in order to include these products, and that was good that Professor Dr. Peter Doshi, British Medical Journal editor, mentioned it in the United States Senate again. These injections, though, became mandatory in Greece by law last year for the healthcare professionals.
As a result, since the 1st of September 2021, 7,500 healthcare professionals are suspended from their jobs in the public sector, and some thousands more from the private sector, because they did not accept to get this experimental injection, and now they're with no salary and having no right to work in any job, in any field, anywhere in Greece. At the same time, since January 2022, our unvaccinated, quotation marks, unvaccinated fellow citizens over 60 years of age are fined with 100 euros per month. Could you tell us your opinion about this, Dr. Corey? And thank you very much for joining us. Yeah. So my opinion, my reaction is, first of all, is one of sadness, because it's the laws that you just cited are just the latest example of what happens as the consequence of fraud. But let's talk about the vaccines, because the two laws that you told me about in Greece, they're some of the worst and the most damaging I've seen. To not be able to work in any field, to have your livelihood stripped away from you, it speaks to a really a punitiveness and almost an anger that they want people to suffer for not being vaccinated. And the reason why that's so troubling is that the data is the opposite. So this fraud of safe and effective is simply not true. The vaccinated, we have data from numerous countries, from life insurance industries. The vaccinated are dying of all-cause mortality far more than the unvaccinated. And so these are dangerous medicines. We've known that from the first month they were rolled out. In our vaccine adverse event reporting system, we had unprecedented numbers of injuries and deaths, and those have continued. So we know they're toxic. We also know they're ineffective. In this country, the CDC recently said that you should not discriminate against the vaccinated or unvaccinated, because we know it doesn't prevent transmission. So why is Greece so far behind the times? They are continuing to punish doctors who probably followed the science, were very accurate in the data, and knew they shouldn't take these vaccines, yet they're being punished for their scientific and personal opinion. The other issues I have, that is, like, if you take the example of what you just described in Greece and you look at Denmark. So Denmark not only stopped recommending vaccines for children, now they no longer recommend vaccination for any low-risk individual under 50 years old. So you have Denmark, which is allowing everyone to go unvaccinated because it's not, they can't find data to show that it actually furthers the health. But yet Greece continues to punish, and especially the over 60-year-olds, that you have to pay money to stay unvaccinated. I mean, it shows this. It shows an illegitimate, illogical, and not scientifically supported policy. And if they think it's based on the science, that's the problem. They're looking at the wrong science. Listen, in this country, there's a humanitarian catastrophe occurring because of these vaccines. The life insurance industry in the United States, numerous large companies, have been reporting unprecedented rises in all-cause mortality for citizens between the ages of 18 and 64. That rise, that's never been measured before, started at the end of Q1 of 2021 with the onset of the vaccine rollout through society. And we're still seeing record numbers. People are dying. They're dying of all sorts of different conditions, and we know it's related to the vaccines. And so my thoughts are with all my colleagues in Greece who aren't working, but I'll tell you, you're doing the right thing. I know they're suffering, but you're preserving your health, and you're not buying into these fraudulent narratives which are being propagated through media by the pharmaceutical industry and their control of the journals. And so stay strong, stay scientific, follow the data. That's what we've done. I was never against the vaccines in the beginning, but as I followed the data and learned about them, we've been speaking out against the vaccines for months, and I'm going to continue to do that. So thank you.